Good morning, students. Welcome to Assam Tele-Education class. I hope you all are doing well. Me, I'm also doing very well. Thank you. Functional English or arota class lo tumalukor sole ahisu. Bhale asa na hokolu? Bihu ahile aru no? কিন্তু বিহু আহিল বুলিয়ে আমাৰ পঢ়াপাতিখিনিতো ৰখি নাযায় হয় না আজি সেই কাৰণে আমি এটা নতুন বস্তু আৰম্ভ কৰিব লাইছো যেটো বিষয় তোমালোকে অলৰেডি জানা ঠিক আছে অলৰেডি জানা আমি আগতে এইবোৰ বস্তু ডিসকাস কৰিছো কিন্তু আৰু তোমালোকে কি কৰিব লাগিব আৰু খৰচি মাৰি জানিব লাগিব সেই কাৰণে এইটো চাও আহা okay so let's get started what do you see on the screen do you like lions or not I bet you do right yes বৰ ধুনিয়া লাগিছে ন পুৰা একদম এটা লায়ন গোটেই লায়নেসেস বোৰৰ মাজত বহি আছে লায়ন এটা কি কলো লায়ন এটা লায়নেসেস বোৰৰ মাজত বহি আছে okay let's see so you can see yes so you should know certain things about lions okay আমি অলপমান আজি সিংহৰ কথাকে পাতিম ঠিক আছে সিংহবোৰে কেনেকেনো কি কৰে characteristics কি সিংহবোৰৰ সেই বস্তুটো আজি আমি অলপমান জানি লওঁ হা ঠিক আছে so lions are large and powerful cats okay lions are large and powerful cats you see আমি কি কৈছো lionsৰ বিষয়ে কৈছো দেই তাৰ পিছত সোৱা we call lions the king of the jungle okay আমি কি বুলি কওঁ বনৰ ৰজা বুলি নকওঁ জানো হেতুকে কোৱা হৈছে ইয়াতে right yes so they are the big cats in the feline family বুজি পাইছা মানে কি হয় এই ওয়ার্ডটো দেখাই দিছো ৰবা feline family feline মানে কি জানানে এই যে মেকুৰী বাঘ হাপা বুলিও থাকে নহয় হয়নে হাপা তাৰছত আৰু লায়ন্স এনেকে ধৰণৰ কিছুমান একে ধৰণৰ মানে হেৰি আছে এনিমেলস আছে ক্যাট ফ্যামিলি বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে একে ধৰণৰ এনিমেলস আছে সিহঁতক কোৱা হয় একেলগে ফেলিন ফ্যামিলি বুলি কি ফেলিন ফ্যামিলি ওকে এতিয়া আমি আৰু চাওচোন শিকাৰ কৰিবলৈ ওলাই গৈছে দেই ওকে পুৰা ওলাইছে একেলগে ইমান খুপা সিংহ যদি তোমাৰ আগত আহি ওলাই ভয় নালাগিবনে বাৰু yes lions live in groups called pride okay যেতিয়া গ্ৰুপত থাকে নহয় pride বুলি কোৱা হয় lionsৰ গ্ৰুপক okay lions are carnivorous which means they eat meat okay so carnivorous wordটোৱে কি কয় মাংসভোজীক বুজায় মাংসভোজী প্ৰাণীক আমি carnivorous বুলি কওঁ okay কি কওঁ তৃণভোজীক কি কয় জানিব নালাগে ৰবা মানে মই কৈ দিব পাৰো এনে মনত মানে কনফিউজন নোহোৱা তৃণভোজীক কয় আকৌ herbivorous বুলি ঠিক আছে male lions have long hair on their heads and necks called mane okay ইয়াতে heads আৰু neckত গুটেই এই যে male lionsৰ থাকে মানে এইটো okay কি কাৰ male lions মানে lionsৰ থাকে হা যিটো মতা লায়ন হয় মতা সিংহ হয় সিংহতৰ ডিঙি তেনেকে চুলি থাকে এখোপামান আৰু তাকে আমি কওঁ মেইন বুলি now let us have a look at the given sentences আমি সিংহৰ বিষয়ে জানিলো দেই okay so now সিংহৰ বিষয়ে আমি বনৰ ৰজাৰ বিষয়ে জানিলো now let us have a look at all those sentences okay aha so could you please repeat these sentences after me মোৰ পিছে পিছে কবাচোন sentences কেইটা okay কোৱা lions are large and powerful cats yes okay good we call lions the king of the jungle yes try koriba ha try koriba utter koribole all right they are the big cats of the feline family bhangi matu roba they are the big cats of the feline family all right good lions live in groups called pride yes pride বুলি কয় ইংলিশত তোমালোকে collective noun পঢ়িলে লাগিব নহয় মনত ৰাখিবা দেই ঠিক আছে lions are carnivorous which means they eat meat yes okay male lions have long hair on their heads and necks called mane
Yes. So now let us have a look at their verbs. Verbs মনত আছে নাই? ৰবাচোন ৰবা। Verbs মনত আছে? পাইছিলো নহয় আমি বহুত আগৰ পৰাই তোমালোকে পাই আছা। ক্ৰিয়াক আমি verbs বুলি কওঁ। কিহক কওঁ? ক্ৰিয়া। হয়নে? Verbs বুলি কওঁ। Absolutely. এতিয়া ইয়াতে চোৱা, lions are large and powerful cats বুলি কওঁতে তাত verb কোনটো? Are, okay? We call lions the king of the jungle. Yat verb kuntu call. Okay. They are the big cats of the feline family. Etu hol are to yat verb. Okay. That tumaluke swa lions live in groups called pride. Yatu live to tumar hol ki. Absolutely. Etu hol verb. Lions are carnivorous, which means they eat meat. Etu hol are. Male lions have long hair on their heads and necks called mane. Okay. Have. Okay, so we can see are, call, are, live, are, have. Yataibur amar ki hoy verbs hoy. Are hok, a are kita, aru, ekita hol amar be verbs, okay? Call, live, ebur hol amar main verbs. Generally jibur use koro. Have hol amar have verb, okay? Oh, yateo main verb hisabe use hoise etu, thik ase. So ami verbs or bishoy ketia dekhisu. So lions are large and powerful cats. We call lions the king of the jungle. They are the big cats of the feline family. Lions live in groups called prides. Lions are carnivorous, which means they eat meat. Male lions have long hair on their heads and necks called mane, okay? All these verbs can be seen in their base form. Verbs bur gutebur ase yate ha tat ami kihot dekhisu base formot dekhisu base forms kihot nijor mane asol rupot ami base form paisilu nohoy class 7 or pore paisa tumaluke hoine root verbs kong je ami hoine etia ami janibo lagibo ami base forms ot ketia use koru verbs bur when do we use base forms of the verbs in a sentence when janani kunubai yes thike dhorisa in present tense, okay? Ami present tense ot ami ki koru when do we use base forms of verbs in a sentence? Present tense etia hoy tense to jetia present tense ot thake tetia ami ki koru base forms of verbs in a sentence ami use koru, thik ase? So the present tense buli kole kinu buju ami sasu na ha the tense that indicates universal truths. যেটো চিৰসত্য ঘটনা যেটো মানে ধৰা sun rises in the east মানে সূৰ্য পূবফালে উদয় হয় যিমান যি কৰিলো যিমান উলট পালট কৰিলো আমি সূৰ্য পূবফালে উদয় হ'ব যিমানে বতা বৰষুণ ধুমুহা আহি যাওক আমি ধৰা ৰাতিপুৱা কোনবাইনা সোনকালে শুই উঠা নাই তেতিয়াও কিন্তু সূৰ্যটো পূবফালে উদয় হ'ব universal truths okay regular activity ৰাতিপুৱা যে আমি সদায় ব্ৰাশ কৰো regular activity পৰে নাইবা তুমি সদায় যে স্কুললে যোৱা regular activity হয়নে habitual action মানে habitual action মোৰ habit মানে I like tea okay itu habitual action at poribo or anything related to the time of a frame of now is called present tense okay present tense buli kobo paru ami thik ase etia soa when we were talking about lions previously we were describing their habitual actions ami lions or habitual actions or kotha koi asilu lions bur hoy no kenekwa অভ্যাসগত ধৰণ অভ্যাসগত কাম কেনেকেনো কৰে লাইন্স বুৰে okay হেতুকে আমি কৈছো habitual action let us have a look at some more examples okay some more examples she likes tea habitual action hoine she likes tea pura sah banai khabo yate she likes tea buli kole she mane ami ei mohila goraki kotha koi asu she likes tea what does she likes tea okay then we have I'm practicing yoga etiar kothai to koa hoise no now okay I'm practicing yoga mane ki yoga to je practice kora hoy hetu tumar habitual action of bitor poribo pare naiba tumi etia kori asa hoine now you are doing that okay I have shared this with her so ami ki koisu I have shared this with her etiar kothai koi asu no ei matra hol kam to I have shared this with her okay so ei hokolo burot ami ki dekhibole pao keneke no ami byabohar korisu present tense of byabohar ami dekhibole pao let us have a look at some more examples they have been making this pot since morning ratipar pora banai ase bole itu now etiar kothai koa hoise no hoy ne no hoy so they let us have a look at the same some more examples okay
Okay, so time for the very first question of the day. You have your rough device with you? Yes. Find a sentence that contains a verb in its base form. বিশেষ একো সোধা নাই, এটুকে সুধিছো। এনেকুৱা এটা চেন্টেন্স এইকেইটা চাৰিটা চেন্টেন্সৰ পৰা বাছি উলিওৱা যিটো বেছ ফৰ্মত আছে, য'ত মানে ভাৰ্বটো বেছ ফৰ্মত আছে। I knew her father. They take medicines regularly. She is talking to her mother. I have managed everything. So ইয়াতে কোনটোত বেছ ফৰ্মত আছে ভাৰ্বটো? মাতি চোৱা এবাৰ ভালকে। Yes, yes. চাইছা ন? Okay, you have 30 seconds and your time starts now. Come on. পাৰিবা বুলি আশা কৰিছো। Find a sentence that contains a verb in its base form. Okay, base form of thoka verb. Base form মানে যেটো root form মানে verb টোৰ আসল ফর্মত থাকে যেতিয়া মানে হা। Yes, everyone. Wow. Green হৈ গৈছে, বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে। Absolutely correct. Okay, extremely nice. So yes, they take medicines regularly. Yate take verb to নিজৰ base format আছে. You can see that, right? You can see the result over here. Okay, all right, আগবাঢ়িছো। But we cannot term present tense as a whole. It is divided into 4 parts. আমি present tense বুলি ক'লে simply বুলি কৈ থৈছো, এইটো present tense ত আছে, বৰ্তমান কালত আছে। এনেকে আমি এৰি দিব নোৱাৰো। আমি গোটেই কিটা 4 parts ত divide কৰিব লাগিব হা। কেনেকে কৰিছো পাতি আছো হা। কিন্তু অলপমান লায়নছৰ কথা পাতো আহাচোন। লায়নছ নহয়, লায়নেছেছৰ কথা পাতো। We have been talking about lions quite a lot, but now let's also know about lionesses separately. Okay, lions সিংহবোৰে কি কৰে গম পালো। সিংহিনীবোৰে কি কৰে আহাচোন চাও। সিংহিনীবোৰে ওকে। বাহ, এখোপা লায়নেছ। লায়নেছ বুলি কেনে গম পাও আমি? They do not have mane, right? They do not have mane. কেতিয়াবা কেতিয়াবা বাঘ যেনো লাগে ন? Yes. So চোৱা পুৰা হেৰি কৰিছে, হান্টিং কৰিছে, দেখিছা? So now let us have a look at the sentences. The lionesses do most of the hunting. Most of the hunting মানে শিকাৰ কোনে কৰে? Lionesses কৰে। They often hunt at night. ৰাতিৰ ভাগতে hunt কৰে বেছিভাগ। A lioness lives longer than a lion. Okay, ইয়াতে কি দেখিছা? A lioness lives longer than a lion. ইয়াতে চোৱা do verb নাইবা তুমি hunt দেখিছা, lives দেখিছা। Okay, so ইয়াত আমি যিবোৰ verbs use কৰিছো, সেই verbs বোৰে আমাক দেখুৱাই যে আমাৰ sentence to present indefinite tense আছে। Present indefinite বুলি ক'লেনো কি বুজিব লাগিব? We use present indefinite tense when we talk about universal truth, habitual action, and regular activity. Okay, universal truth হে হওক, habitual action হওক, regular activity হওক, এইবোৰ আমি থাকিলে present indefinite ৰ কথা কওঁ। ঠিক আছে? Okay, you have any doubts? If you have any doubts, you can connect with us. Okay, আমি কথা পাতিব পাৰিম। তোমালোকৰ যেবা কিবা confusion আছে আমাৰ লগত পাতি তোমালোকে confusion solve কৰি ল'ব পাৰিবা। Simple. Okay, so present indefinite. Okay, structure to subject, verb, object, most basic structure in English language ever. মানে কি থাকে? এটা subject থাকে, verb থাকে লগত, আৰু তাৰ লগত এটা object থাকে. That's it. হেয়া হ'ল তোমাৰ present indefinite structure. Okay, so present indefinite বুলি কৈ এইটো চোৱাচোন, when we were talking about lionesses previously, we were describing their habitual actions, hence use the present indefinite tense. Okay, আমি lionesses কথা কৈছো, a lioness lives longer than a lion. দেখিছা? They hunt at night mostly, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰত আমি কি কৰিছো? lionesses কথা কওঁতে আকৌ আমি present indefinite tenseত কৈছো গোটেইখিনি। এইটো চোৱাচোন, in present indefinite form of present tense with the third person singular number, the verb always takes s, es or ies. ঠিক আছে? মানে থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলার, এইটো হাজাৰ বাৰ আমি আগতে আলোচনা কৰিছো, কিন্তু তথাপিও তোমালোকৰ কনফিউজন আহিব পাৰে, তথাপিও ভুল হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে বাৰে বাৰে আমি প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব। বুজি পাইছা? বাৰে বাৰে মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যেতিয়া থাকে তেতিয়া আমি কি কৰো? থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলার নাম্বাৰৰ ভার্বটোৰ লগত আমি s নাইবা es নাইবা ies লগাই দিওঁ। বুজি পাইছা?
যেনেকে a lioness lives longer than a lion. A lioness, এটা lionessৰ কথা কোৱা হৈছে ন, তেতিয়া আমি কি কৰিছো তো আমি কি ৰাখিছো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিটত আহি গৈছে থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নম্বৰত লগত হোৱা কাৰণে তাতে ভাৰ্বৰ লগত s নাইবা ies যোগ হৈছে হয়নে চোৱা s is added where the last letter of the verb is a consonant. Okay, s মানে তুমি যদি জানা hunt word to ধৰা hunt t লাষ্টৰটো t হয় t টো তোমাৰ consonant হয় তাৰ পিছত obviously আমি s লগাম হয়নে es is added where the last letter of the verb is a vowel. Okay, যেনেকে she does, right? দূৰ লগত লগ হৈছে কাৰণে es যোগ হৈছে ies is added where the last letter of the verb is y. Y টো উঠি যায় উঠি গৈ ধৰা fly word to flies হয়গে flies. Okay, flies. All right, so time for the next question of the day. You have your rough device. Find a present indefinite tense. Find a present indefinite sentence from the following. I like this enthusiasm. He pretends, but it hurts him too. Miney shook her head. Did she fall? Okay, so you have 4 options, and of course you need to go for the present indefinite tense. Okay, so you have 30 seconds and your time starts now. 100% শুদ্ধ উত্তৰ দিছাচোন very impressive, very nice. Awesome, everyone. Okay, very good. Okay, find a present indefinite sentence. Obviously he pretends but it hurts him too. আমি কেনে গম পাইছো verbৰ লগত ইয়াত s যোগ হৈছে pretender লগত s যোগ হৈছে hurtৰ লগত s যোগ হৈছে গতিকে আমি পাই গৈছো b টোৱে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হয়নে yes absolutely so next হল the sun sets in the west হয়নে এটো কি হয় present indefinite আছে the sun হল তোমাৰ third person singular number আৰু তাৰ লগত set যেটো verb হয় তাৰ লগত আমাৰ s লগ লাগি গৈছে that is why we can see the sun sets in the west পুৰা set হৈ গৈছে পুৰা অস্ত গৈছে হয়নে আৰু অস্ত গৈ ৰাতি জুনবাই ওলাইছে বৰ ধুনিয়া ন এটো হল তোমাৰ universal truths কি universal truths মানে চিৰ সত্য ঘটনা আমি থাকিলেও আমি নাথাকিলেও মানুহ গুটে জাতিটো মানে গুটে ৰেসটো শেষ হৈ গলো মানে আমি কি হ'ব ইউনিভাৰ্সাল ট্ৰুথ হিচাপে পাম এটো হয়নে I brush my teeth every morning এটো কি কৈছে গুটে আমাৰ ৰেগুলাৰ এক্টিভিটিত পৰে এটো হয়নে ৰেগুলাৰ এক্টিভিটি নেবা হ্যাবিচুয়াল একশনও হ'ব পাৰে অভ্যাসগত কামও হ'ব পাৰে ৰেগুলাৰ কিন্তু এটো ৰেগুলাৰ এক্টিভিটি সদায় কৰা সচৰাচৰ কৰা কাম I brush my teeth every morning ইয়াত কিন্তু কি হৈছে I আছে first person singular number হয়নে হেতু হল তোমাৰ I লগত যেটো তোমাৰ verb লগ হৈছে এটো কাৰণে brush I brush my teeth every morning okay brush to তাত আমি একো ses লগ লগোৱা নাই হা like to talk to people I like to talk to people বুলি কওঁতে ইয়াত কি হৈছে I লগত like আহিছে I like to talk to people. Alright, so এটুকে আমি দেখিবলৈ পাইছো এয়া হল তোমাৰ habitual action. Another question for you guys, okay? আহাচোন চাও তোমালোকে উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিবা দেই Choose the sentence that signifies universal truths. I brush my teeth every morning. Do not smoke. Water is liquid. Take care of my cat. Okay? So choose the sentence that signifies universal truth. তুমি গম পাইছা যে ইয়াতে গুটেইখিনি তোমালোকৰ present indefinite sentences হয় হা present indefinite sentences হয় কিন্তু তোমালোকে জনাব লাগে ইয়াৰ ভিতৰত universal truth কোনটো হয় চিৰসত্য ঘটনা পাতিছো নহয় আমি চিৰসত্য ঘটনা কাক কয় হয়নে so you have 30 seconds in your time starts now yes come on everyone পানী খাই লওঁ তেতিয়ালে
বঢ়িয়া ধুনিয়া very nice okay so yes water is liquid আমি থাকিলেও আমি নাথাকিলেও আমি কিবা কৰিব পাৰিলেও নোৱাৰিলেও water সদায় liquid হৈ থাকিব পানী সদায় জুলিয়াই হৈ থাকিব হয়নে so you can see the result over here so what if পাতিলো আমি present indefinite কথা next তোমালোকলে এটা question আহিছে what if something is continuing at the current moment what kind of present tense will that be এতিয়া কিবা এটা চলি আছে ধৰা হা আমি যে ক্লাস কৰি আছো এতিয়া I am writing something ইয়াত কি কৰিছো I am writing something right I লগত am হৈছে writing হৈছে something হৈছে নোটিস কৰিবা দেই আগতে আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ইনডেফিনিট পাৰ্টটো পাইছো হা এতিয়া আমি কোনটো পাৰ্ট পাইছো যত আমি এতিয়া বৰ্তমান কাম এটা চলি আছে he is having his dinner okay he is having his dinner right now the work is going on mo kaam is going on kobo bujisilu the right now it's happening right so ki hoise no ya hasun sao continue koru we are taking care of all the cats okay right now this is happening right now something is going on ami etia we are taking care of all the cats aren't we okay so yate কি কিউট ন মেকুৰীটা ইয়াতে আমি কেনেকুৱা ধৰণে বস্তুটো ইউজ কৰো what if something is continuing wordটো দেখিছানে এই continuing wordটোৰ পৰাই তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ পাবা continuing at the moment what kind of present tense will that be continuing it will be present continuous okay প্ৰশ্নটোতে উত্তৰ লুকাই আছে তাৰ মানে বুজি পাইছা continuous present continuous okay so present continuous no kak koy we use present continuous tense when we talk about something that is happening now at the moment itia choli thoka kam eta right now something is going on all right structure to swasun subject am is are verb plus ing plus object okay ta mane ki subject to ase that am is are ব্যবহার অনুযায়ী am is are হয় ঠিক আছে তাৰপিছত verb plus ing তাৰ মানে verbৰ লগত আমি ing লগ লগাই দিব জানিব লাগিব ঠিক আছে then comes object okay এটো তোমালোকে চাবা in present continuous form of present tense with the first person singular number the verb sits as am the verb sits as am I am I are কেতিয়াও নহয় I am which of with the first person plural number second person singular and plural and third person plural number the be verb sits as are যেনেকে we are you are they are ঠিক আছে but with the third person singular number the verb sits as is ঠিক আছে আমি মানে কি কৰিব লাগিব হেতু তোমালোকে পাৰ্থক্যটো জানিব লাগিব choose the correct sentence structure for first person singular number in present continuous tense গোটে structures বুট দিয়া আছে হা subject আছে are আছে object আছে subject am verb plus ing then object subject is verb plus ing then object okay you have 30 seconds and your time starts now very good you have your rough device with you don't you yes everyone correct sentence structure for the first person singular number in present continuous tense okay very nice বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছাচোন impressive awesome everyone subject plus am plus verb plus ing then object you can see the result over here কাৰণ আমি মাত্ৰ হিটোৱে গম পালো যে first person singular number মানে কি I মই whichever the sentences start with whichever the word starts with right এখানে I লগত আমি am বহাব লাগিব হ'ব so I have just reached the restaurant oh এইটো শব্দৰ উচ্চাৰণটো তোমালোকে এবাৰ চাবা লিখাত কি লিখে চোৱাচোন ৰেষ্টুৰেন্ট হা অসমীয়াত লিখিলে বা ক'লে আমি কওঁ ৰেষ্টুৰেন্ট হা আসল pronunciation to যেতিয়া তোমালোকে ইংলিশ বেছিকে চৰ্চাত থাকিব তোমালোকে you will have to be very careful very responsible about the spelling about the pronunciation right এটো হ'ব restaurant কি restaurant yes ইয়াতো কি কৈছে I have just reached the restaurant আমি কি মাত্ৰ আহি পালো কিয় কৈছে চাই আছো ৰবা ঠিক আছে I have just reached the restaurant
All right, then we have I have completed my homework just now. Yato koise I have completed my homework just now. Ei matro complete korilu. Tar pisot sabasun tumaluke. Okay, I have already taken care of the matter. Okay, I have already taken care of the matter. Mane ki I have already taken care of the matter. Okay, do you know which tense it is when we use the verb to talk about something that has been completed just a while ago? এই ধৰা এতিয়া আমি ক্লাছটো কৰি আছো এই মাত্ৰ আহি মই ক্লাছৰ কাৰণে বহিলো এই মাত্ৰ এই খন্তেক পৰ আগে এনেকুৱা হল এই মাত্ৰ কিবা এটা কাম শেষ হল এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ক'ব লাগিলে আমি কি টেন্স ইউজ কৰিম yes আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সতে আছো প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ভাগ হয় to present perfect tense হয়নে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট যেতিয়া আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো চোৱা সাবজেক্ট থাকিব have নাইবা has থাকিব have কেতিয়া হ'ব has কেতিয়া হ'ব পাতি আছো past participle form of the verb নাইবা v3 মানে কি past participle form of the verb তোমালোকক মই কৈ থাকো নহয় verbৰ লিষ্টখন চাবলে v1 v2 v3 তিনি ভাগত বিভক্ত কৰা হয় নহয় জানো right হেতুকে তোমালোকে জানিব লাগিব in present perfect form of present tense all the numbers and persons take have in the have verb except for the third person singular number which takes has okay kintu first person I have hobo first person singular number first person plural number to we have hobo second person singular number you have second person plural number you have third person plural number they have খালি third person singular number ক্ষেত্ৰত has হ'ব যেনেকে he has she has vivek has এনেকুৱা ধৰণে আমি sentence বোৰ বনাব জানিব লাগিব okay now time for another question of the day you have your rough device with you identify the structure of present perfect tense subject verb object subject am verb plus ing then object subject is verb plus ing then object subject have has then verb v3 then object so present perfect tense or structure to lage as simple as that okay don't confuse yourself okay you have 30 seconds and your time starts now awesome structure of present perfect tense ha মানে সচোন তোমালোকে এটা বস্তু শিকিলে কিমান আনুষঙ্গিক বস্তু জানিবলগীয়া থাকে হয়নে very nice okay subject then have বা has then v3 then object okay you can see the result over here all right so next one it's raining whoa ভাল লাগিছে না তোমালোকৰ ফালেও বৰষুণ দিছে নেকি দিছে চাগে বহুতৰে ন okay it has been raining since morning okay it has been raining since morning ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দিয়ে আছে তাৰমানে ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হৈছিলে বৰষুণটো এতিয়ালৈকে চলি আছে নোটিস কৰিবা হা কি কৈছো okay ইয়াত চোৱা কিনো সেন্টেন্স আহিছে চাওচোন yes ইয়াত আহিছে I have been sitting here for last 5 hours okay যোৱা 5 ঘণ্টা ধৰি মই ইয়াত বহি আছো right then have a look at this you can see all right they have been taking care of the farm since 2022 okay they have been taking care of the farm since 2022 okay taking care of the farm all right so when we talk about an action which has been going on from a long period of time and is still continuing what form of present tense do we use there মানে আগতে আৰম্ভ হৈছে বস্তুটো চলি আছে এতিয়াও চলি আছে কি টেন্স ইউজ কৰিম তাত present perfect continuous
ওকে মানে সোৱা ইয়াত পারফেক্ট আৰু কন্টিনিউয়াসৰ দুইটাৰে এটা স্ট্ৰাকচাৰ আহিব এটা ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক আহিব কেনেকে প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট বুলি ক'লে আমি কি জানো এই মাত্ৰ কিবা এটা কাম শেষ হ'ল হয়নে কামটো চলি আছিল এই জাস্ট শেষ হ'ল এই মাত্ৰ শেষ হ'ল তাত আমি এটা লাইন দিব লাগিব আৰু হেতুক আমি ক'ব লাগিব প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট বুলি এতিয়া সোৱা প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসত কি হয় বস্তু কাম এটা চলি আছে আৰু এতিয়াও কন্টিনিউ হৈ আছে বুজি পাইছা চলি মানে পারফেক্টত কি হয় চলি থাকি ইয়াতে জাস্ট শেষ হয় কিন্তু ইয়াতে চলি কন্টিনিউ হৈ আছে গতিকে কি হেকাৰণে দুইটাৰে সংমিশ্ৰণ হৈ গৈছে এটো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইউ সি okay so structure to swa subject plus have ba has then verb plus ing then object okay subject plus have ba has then verb plus ing then object mane ki sentences board dekhi sai tumalage I have been doing this since morning so the present tense ok ami sari bhagot keneke bhogabo parisu swa simple present or present indefinite present continuous present perfect continuous you see time for another question of the day sao find a sentence with present perfect continuous tense. As simple as that. Confuse hobo na lage. Huh? They have been preparing for this for quite a long time. I have solved this problem. Janice is painting a butterfly. Take care. Okay, you have 30 seconds and your time starts now. Yes. বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে 100% শুদ্ধ উত্তৰ দিছে এতিয়ালৈকে very nice awesome very good very good everyone awesome they have been preparing for quite a long time okay you can see the result over here right yes so আমি ইয়াতে এটা বস্তু আমি দেখিবলৈ পাও present perfect continuous ৰ ক্ষেত্ৰত চাবা দেই sentences বোৰ এতে বৰখুনৰ sentence টো আছিলে হয়নে ইয়াত তোমালোকে দেখিবা since দেখিছানে since মানে মই এটোৱে ক'ব খুজিছো যে প্ৰতিটো sentenceত তোমালোকৰ keywords কেইটামান থাকিব যিটোৰ পৰা তুমি গম পাবা যে এই sentence টো কি tenseত আছে হব মই এটা গুটেখিনি কৈ আছো হা it has been raining since morning since থাকিলে তুমি গম পাব পাৰা যে এটো past present perfect continuous ৰ sentence হয় ইয়া আৰু এটা word আছে সোৱা I have been sitting here for last 5 hours okay I have been sitting here for last 5 hours a for word to ha for okay for to মানে for আৰু since এই দুটা for আৰু since okay for আৰু since যেতিয়া থাকিব তোমালোকে জানিব লাগিব যে present perfect continuous sentence হয় all right then we have ইয়াতো আমি since পাইছিলো they have been taking care of the farm since 2022 হয়নে ইয়াত আমি কি কৰিছো since 2022 ইয়াতে এনেকে আমি ধৰিব পাৰিছো আৰু আমি দেখুৱাই আছো ৰবা এটা চাবা দেই present perfect tense ৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে কিছুমান sentence দেখিবলৈ পাবা just have a look I have already taken care of the matter okay এই already word টো ধৰা আছে already তাতো তুমি কি দেখিব লাগিব already word থাকিলে তুমি বুজিব লাগিব যে এটো present perfect sentence হয় okay I have already taken care of the matter all right then what do we have আমি আৰু দুটামান sentence পাইছিলো present perfect ৰ okay মানে মই এটো কাৰণে তোমালোকক কৈ আছো যে কিছুমান words দেখিলে তুমি just গম পাবা যে হেইটো কোনটো টেন্সৰ হয় হা পটকে গম পাই যাব because of the words I have just reached the restaurant just word to কি হৈছে আমি দেখিছো যে হেইটো present perfect ৰ হয় okay so I have completed my homework just now
জাষ্টৰ নিচিনাই আৰু জাষ্ট নাওটো বহুত বেছিকে ইউজ হয় অলৰেডিটো বহুত বেছিকে ইউজ হয় জাষ্টটো বহুত বেছিকে ইউজ হয় ওকে সো তেতিয়া আমি গম পাই যাওঁ যে এইকিটা কোন টেন্সত আছে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত আছে হয়নে সো we are taking care আৰু যেতিয়া তুমি জানিবা যে তোমাৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত আছে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত আছে ধৰা you will see that being used now right now এনেকুৱা ধৰণৰ words বোৰ থাকিলে তুমি গম পাবা যে এইটো present continuous sentence or characteristic হয় এইটো present continuous sentence এই হয় ধৰিব পাৰিছা so this is how we do it all right so we are taking care of all the cats so ইয়াতে কি হৈছে right now নহব পাৰে কিন্তু actually it is talking about present continuous because ইয়াতে ing আছে হয়নে so what if something is continuing at the moment etu bostu monot rakhibo laibo tumaloke continuing etia continue hoi ase bostu to etia চলিত অৱস্থাত আছে বস্তু হয়নে সো আমি এই বস্তুখিনিকে ঘূৰাই পকাই গুটিখিনি জানি থলে মানে খৰচি মাৰি জানি থলে যেতিয়া আমি টেন্স ক্লিয়াৰ হ'ব আমি যি কোনো ইংলিশৰ যি কোনো বস্তু আমি একদম চুটকি মে আমি মানে একদম বাই হাত কা খেল টাইপত মানে আমি কামবিলাক কৰি দিব পাৰো বুজি পাইছা মানে প্ৰেজেন্ট টেন্স হওক পাষ্ট টেন্স হওক ফিউচাৰ টেন্স হওক টেন্স ক্লিয়াৰ হলে ভয়েস আৰু নেৰেশন ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু টেন্স ক্লিয়াৰ ৰাখিবলে তোমালোক মই আগৰ পৰাই কৈ আহিছো verbs জানিব লাগিব verbs জানিবলে parts of speech জানিব লাগিব মানে গুটেখিনি interconnected দেখিছানে so you will have to take responsibility right you will have to be responsible about what you study আৰু এই যে তোমালোকে rules খিনি বুজিলা কেনেকে কি হয় বুজিলা তাৰ লগতে তোমালোকে কি জানিব লাগিব যে প্ৰেক্টিস কৰিলে প্ৰেক্টিস ঠিকছে প্ৰেক্টিস কৰিবা question bank আছে নহয় ঠিকছে প্ৰেক্টিস কৰিছা বোলে কৰি তোমালোকে বুজি পাব পাৰিবা যে কোনটো কেনেকে আমি সলভ কৰিব লাগে আৰু প্ৰেক্টিস কৰোতে তোমালোকে ব্ৰেকেটত থাকিব পাৰে ভাৰ্বটো হেতু তোমালোকক নিবলে কোৱা হ'ব পাৰে হা ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিবলৈ কোৱা হ'ব পাৰে তাত তোমালোকে কি ওয়াৰ্ডস কিটা পাবা সিন্স আৰু ফৰ থাকিলে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হয়নে জাস্ট নাইবা জাস্ট নাও নাইবা অলৰেডি এইবোৰ থাকিলে absolutely present perfect হয়নে now নাইবা right now থাকিলে present continuous হয়নে as simple as that we do not need to get confused বাকি তোমালোকে present indefinite ক্ষেত্ৰত নাইবা present indefinite simple present tense বুলিও কয় দেই okay present indefinite ক্ষেত্ৰত তোমালোকে জানিব লাগিব যে মানে universal truths থাকে regular activity থাকে habitual action থাকে এই সকলোবোৰ থাকে So yes, everyone, we are coming towards the end of the class. I, however, would like to know what you think about it today, okay? Just amak jonwa, tumaloke kenekwa pala class to. So you have 25 seconds and your time starts now. Yes, everyone. Thank you so much. Hokolwe bhal paisa niki. Thank you. Thank you so much. Okay. পৰৱৰ্তী ক্লাছত পুনৰ লগ পাম কিন্তু তোমালোকে আজি আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলো নিজে কিন্তু এবাৰ চাব লাগিব দেই নিজে কিন্তু বুজিব লাগিব rules বিলাক আমি বাৰে বাৰে পঢ়ি থাকিলেও আমাৰ মনত নাথাকিব পাৰে যদি আমি নিজে প্ৰেক্টিস নকৰো এখোপামান sentences আমি পালো আজি হয়নে I hope you are not confused I hope you are not puzzling one with the other I hope you're not Yes, I'm sure you are not, right? Okay, so I have already taken care of the matter. Ebilakot hok, naiba since hok, for hok. A tumaluke as a question bank. Naiba tumaluke grammar books or piece phalor exercise. Tumaluke bhalore sapasun asi. Day. Okay, so yes, everyone, that's all for today. I hope you have a beautiful day ahead. See you in the next class. Till then, keep practicing. Okay, keep trying. All right. বিহু আহিলে আৰু ন এই সেগতে বিহুৰ শুভেচ্ছা এতিয়া দি দিছো দেই তোমালোকক ভালে থাকিবা okay so that's all for today I hope you have a beautiful day ahead see you in the next class till then bye bye thank you take care
Good morning, students. Welcome to the tele-education classes. So, how are you all? Must be doing great. How am I? Well, I'm also doing fine. So, boys and girls, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছো আটায়ে এই স্পেচিয়েল ইয়াৰটোৰ কাৰণে সাজু, right? Ready নে আটায়ে? This is you are in class 10, হয় নে নহয়? And this is going to be the exam year. Hmm? Whether we liked it or not, this is going to be the most important year of our school life. To be precise, high school life. Isn't that? আমাৰ হাইস্কুলীয়া জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বছৰটোৱে হ'ল এইটো বছৰ। অলৰাইট? চ' এইটো বছৰত আমি কি কৰিব লাগিব? আটায়ে কি কৰিব লাগিব? কষ্ট কৰিব লাগিব বহুত, হয়নে নহয়? ভালদৰে পঢ়িব লাগিব। এণ্ড আজি ৰিজাল্ট আহি আছে তোমালোকৰ ছিনিয়ৰ বেটছৰ, হয়নে নহয়? ক্লাছ 10ৰ ৰিজাল্ট আহি আছে। তেওঁলোকৰ যেনেকৈ আজি বহুতে চেলিব্ৰেট কৰিব, তোমালোকৰ বিদ্যালয়তো বহুত ধৰণৰ চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব, হয়নে নহয়? বহুতে সুন্দৰ ৰিজাল্ট কৰিব। ঠিক সেই ধৰণে অহা বছৰ তোমালোকে চেলিব্ৰেট কৰিব লাগিব, ৰাইট? চ' আশা কৰিছো আটাইৰে স্পিৰিটটো হাই হৈ আছে, একেবাৰে ৰেডি হৈ আছা পঢ়াৰ কাৰণে। আছা? ভেৰি গুড দেন। ত' আৰম্ভণিৰ পৰা আমি বছৰটো বহুত চিৰিয়াছলি ল'ম আৰু তাৰ পৰা একদম ধুনীয়াকৈ পঢ়া শুনা কৰি যাম, ৰাইট? চ' উইদাউট ডেট লেটছ বিগিন আৰ টুডে ছেশ্যন। আৰম্ভ কৰোঁ আজি। ৰেডি আটাই? Here we go. So on your screen, কি দেখিছা বাৰু তোমালোকে? স্ক্ৰীনত লিখা আছে দুটা শব্দ। সেই শব্দ দুটা হ'ল ফাংচনেল ইংলিছ। এতিয়া ফাংচনেল ইংলিছ বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম? ফাংচনেল ইংলিছ হ'ল এটা বেচিক বস্তু। যিকোনো ভাষাৰে চাৰিটা মেজৰ ফাংচন থাকে, ডেট ইজ ৰিডিং, ৰাইটিং, লিছনিং এণ্ড স্পিকিং। এই চাৰিটা ফাংচন যেতিয়া তোমালোকে আয়ত্ত কৰি ল'বা ধুনীয়াকে, তেতিয়া কি হয়? যিকোনো সমস্যাই সমাধান হৈ যায়। অলৰাইট? তোমালোকৰ যদি ফাংচনছখিনি প্ৰপাৰ হৈ গৈছে, তাৰপিছত কি হ'ব? এক্সাম একেবাৰে ইজি হৈ যাব। যিখিনি টেক্সট বুকত পঢ়িবা গোটেইখিনি একেবাৰে মনত থাকি যাব, ৰাইট? ত' আহাচোন আজি আমাৰ ইয়াত কোনটো স্কিলছ হৈ আছে এইটো চাওঁ। বাট তাৰ আগতে চোৱাচোন তোমালোকৰ স্ক্ৰীনত। isn't that beautiful? What are these? Yes, very good. These are lions. So what are we learning about lions here? ইয়াত lionsৰ বিষয়ে বাৰু আমি কি পঢ়িবলৈ গৈ আছো? Are not they beautiful? Okay, so lions are large and powerful cats. ভাবিছা চাগে কেট মানে তো মেকুৰী নহয়, তো লায়নছক মই কেট বুলি কিয় কৈছো? ৱেল, দেট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট থিং। এইটো এটা ছেইম ব্ৰিডৰ হয়, ছেইম প্ৰজাতিৰ হয়, ৰাইট? চ' লায়নছ are powerful cats, right? Now, what is next about them? We call lions the king of the jungle. জংগলৰ ৰজা কোন হয়? সিংহ হয়, হয় নে নহয়? So lions are the king of the jungles. We call lions the king of the jungles, right? They are the big cats of the feline family. যিটো feline family আছে, য'ত cats বিলাকক feline family member বুলি কোৱা হয়, they are the big cats of the feline family. তেওঁলোক feline family বৃহৎ cat হয়, right? Alright, চোৱা না কেনেকৈ গ্ৰুপত ঘূৰি আছে জংগলত, হয় নে নহয়? That has its own charm. Okay, so it says lions live in groups called pride. এতিয়া এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা হ'ব পাৰে, you know what is pride? Prideৰ অৰ্থ কি? I want you all to remember this word. এই শব্দটো না মই আটাইকে মনত ৰখাটো বিচাৰিম। এই শব্দটো হ'ল pride. Pride মানে অহংকাৰে নহয়, প্ৰাইডৰ আন এটা অৰ্থ আছে, that is a group of lions. A group of lions are also called pride. A group of lions are also called pride. So lions live in groups called pride. Lions are carnivorous, which means they eat. Very good. They eat meat. Lions are carnivorous. তেওঁলোক মাংসভোজী হয়। So তাৰ অৰ্থ কি? They eat meat, right? Then what is the next line? Male lions have long hair and on their heads and necks called mane. Male lions have long hair on their heads and necks called mane. It is a সিংহৰ যে আমাৰ এই ডিঙিত যে চুলিবোৰ থাকে, এইটো কি বুলি কোৱা হয়? It's called mane. Male lions have long hair on their heads and necks. That's called mane.
All right, so let us have a look at the given sentences. কেইটামান আমি বাক্য দিছো এইকেইটাৰ বাৰু আমাৰ কি আছে? Let's have a look. Now you understand one thing, this is going to be an English language class, right? So in an English class we will not be talking about lions. At least সিংহৰ কথাটো আমি নাপাতো. সিংহৰ কথা যদি পাতি আছো, there is something else to be learned here, right? ইয়াত কিবা এটা বেলেগ বস্তু আছে জানিবৰ কাৰণে। কি হ'ব পাৰে বাৰু সেইটো? Let's find out, okay? So what are we going to do for that one? We will be re-looking at all the lines we just read. So first one is lions are large and powerful cats. Then the next one says we call the lions the king of the jungle. Then the next one is they are the big cats of the feline family. And the next one, what's that? Lions live in groups called pride. All right. So, and then we have one more. What is that? Lions are carnivorous, which means they eat meat. And the last one is what? Male lions have long hair on their heads and necks called mane. So, in these lines, there is something very, very special to look at. কেইটামান বিশেষ বস্তু আছে যিকেইটাক আমি বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব. All right. What are those? Now let's have a look at their verbs. এই যে বাক্যকেইটা আছিলে ইয়াত কি verbs ইউজ কৰা হৈছে আমি এই verb কেইটা এবাৰ চাওঁ হা কি হয় বাৰু এই verb কেইটা ফাৰ্স্ট লাইনটো চোৱা are lions are large powerful animals. Then the next one is call. We call lions the king of the jungle. Then the next one is are again. They are big cats. Then next one is what? Leave. The lions live in groups called pride. Then lions are carnivorous, which means they eat meat. Okay. Then lions have long hair. So are, call, are, live, are, have here is basically what? তেওঁলোকৰ আছে এইটো বুজাইছে right? They have that right? So থকাটো বুজাইছে right? So এই word কেইটা কি আছে বাৰু? Very good. These words are in base forms. Lions are large, right? We call lions king. They are big cats. Lions live in groups. Lions are carnivorous. Male lions have long hair. All these verbs can be seen in their base forms. আমাৰ কি দেখিছো তেওঁলোকৰ আমি তিনিটা ফৰ্ম থাকে right? Base form থাকে. Okay, then কি থাকে? Very good. Okay, past form থাকে, then past participle থাকে. Very good. Then আৰু কি থাকিব পাৰে? আন এটা থাকে যাক আমি প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিচিপল বুলি কওঁ। এণ্ড প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিচিপল কি হয়? যেতিয়া এটা শব্দত আইএনজি লগাই দিবা, অলৰাইট? So say live, living, play, played, played. এইটো আছিলে নহয় জানো ষ্ট্ৰাকচাৰ? এতিয়া play, played is past, played, go, went, gone, right? Go is base form, went is past form, gone is past participle. আৰু তাৰ লগত যদি আমি going লগাই দিওঁ এইটো present participle হৈ যায়. All right? So all these verbs can be seen in their base form, right? So now what can we learn from this? If the verbs are in base forms, when do we use base form verbs in a sentence? কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ বাৰু আমি? Question is on your screen. When do we use base form of verbs in a sentence? We use them in, try, all of you. Very good. Very good. Answer is on your screen. Very good. Read it aloud, all of you. You all already have given me the right answer. আটাই মোক শুদ্ধ answerটো দিছা, but আকৌ এবাৰ ডাঙৰকৈ পঢ়া আটাই। Very good. It's present tense. We do use base form of verbs in a sentence in present tense. All right. So what is the present tense? The tense that indicates universal truth, regular activity, habitual action, or anything related to the time frame of now is called present tense. The tense that indicates universal truth, regular activity, habitual action, or anything related to the time frame of now is called present tense, right? So present tense কি হয়? এনেকুৱা কিছুমান এক্টিভিটি যিটোৱে মানে ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ বুজায়, ৰেগুলাৰ এক্টিভিটি বুজায়,
habitual action বুজায় আৰু anything related to the time frame of now এই time frame now time frame ত যেটো related কৰিব পৰা বস্তু আছে এইখিনি কি বুলি কোৱা হয় এইখিনিকে আমি কওঁ present tense. This is something we call present tense. So when we are talking about lions previously, we were describing their habitual actions. এতিয়া চোৱা আমি আগতেই কৈছিলো যে লায়নছৰ কথাবোৰ আমি কিয় কৈছো এটা ইংলিছৰ ক্লাছত লায়নৰ কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি বাৰু because when we were talking about lions we were talking about their habitual action তেওঁলোকৰ যিটো habitual action আছে আমি সেইটোৰ কথাহে কৈছিলো right fine then so let us have a look at few more examples এটা example এটো বস্তুটো একদম ক্লিয়াৰ কৰাটো সহজ নহয় so let's have a look at few more examples she likes tea right এতিয়া যদি কোনোবাই চাহ ভাল পায় will make tea like that right will pour water and all so I am practicing yoga okay so যদি মই yoga কৰি আছো these are likes to কি liking হল practicing yoga is a habitual action right I am practicing yoga then I have shared this with her I have shared this with her all right so this is again all right so now we are moving on to the next part what is that they have been making this pot since morning. They have been making this pot since morning. All right. So now this brings us to the first question of the day. And the question says, find a sentence that contains the verb in its base form. I knew her father. They take medicines regularly. Then she is talking to her mother. I have managed everything. এটা ইয়াত মোক তোমালোকে কোৱা verb কোনটো হয় all right before we go into the question in the first sentence I knew her father which one is your verb very good knew second one option B they take medicines regularly which one is your verb very good it's take then she says she is talking to her mother কোনটো verb হয় তোমালোকৰ very good talking excuse me and the last option option D says I have managed everything so ইয়াত তোমালোকৰ verb কোনটো হয় have managed right so এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত which sentence has the verb in its best form এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ কৰাৰ কাৰণে তোমালোকৰ হাতত সময় আছে 30 সেকেন্ড তোমালোকৰ হাতত থকা এই ডিভাইস কেইটা ব্যৱহাৰ কৰা কৰি একেবাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো দিয়া so your time starts now একেবাৰে ইজি হয় my dear friends please press the right answer আটাই শুদ্ধ উত্তৰটো প্ৰেছ কৰা একেবাৰে ইজি হয় নে নহয় very good very good everybody is trying good so I knew her father they take medicines regularly she is talking to her mother and then I have managed everything so কোনটো বাৰু শুদ্ধ উত্তৰ হয় very good so with that it's time up okay so মই কেইটামান শব্দ কৈ আছো তাৰ পিছত আমি শব্দ কেইটাৰ অৰ্থ পাম right no new known ইয়াৰে কোনটো কি হয় no is the base form new is the past form and known is the past participle so new to the past form হয় can option A be your right answer no she is talking to her mother verb কি হয় talk হয় right মই কি কৈছিলো present participle থাকাও বুলি কৈছিলো right so কি হ'ব talk talked talked and talking present participle হৈ গল talking so যেতিয়া ing টো আহি গল ইয়াতে verb টো তো base formত নাই
So এইটোও গ'ল এতিয়া চোৱা মেনেজ টোৰ লগত কি আছে এই ed টো আহি গৈছে so এইটোও বেস ফর্ম নহয় so the right answer is option B they take medicines regularly very good I could see most of you have given the right answer fine so right so moving on to our next part now but we cannot term present tense as a whole. It is divided into four parts. এতিয়া present tense বুলি ক'লে আমি এটা বস্তুতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব নোৱাৰো present tense আকৌ চাৰিটা পাৰ্টত বিভক্ত কৰা হৈছে it's divided into four parts what are those four parts we have been talking about lions quite a lot but now let's also know about lioness separately সিংহৰ কথা পাতি আছিলো এতিয়া সিংহিনীৰ কথা পাতো হা lioness separately so what do we have so this story will tell us about something else okay let's find out look at screen what is happening there so hunting right lioness do most of the hunting এতিয়া এইটো হ'ল difference in the family of lion normal family কি হয় the male member works the female member looks care of the home but here with lions it's the lioness who does the most of the hunting lioness do most of the hunting right they often hunt at night প্ৰায় ৰাতি শিকাৰ কৰে right a lioness lives longer than a lion. A lioness এটাৰ lifespan to lion এটাতকে দীঘলীয়া হয়, right? So ইয়াত কি আছে? Do, then hunt, and then lives. All right? So these three are the present tense form. এইকেইটাক বাৰু আমি কি বুলি ক'ম? So this is present indefinite. So we use present indefinite tense when we talk about universal truth, habitual action, and regular activity. যেতিয়া আমি habitual actionৰ কথা ক'ম, universal truthৰ কথা ক'ম, আৰু regular activitiesৰ কথা ক'ম, তেতিয়া আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম? We use present indefinite tense. Present indefinite tense we use here. So the structure of a present indefinite tense is like this: subject, verb, object. একেবাৰে simple হয়. Subject এটা থাকিলে, right? Say Ram goes to school, right? You eat rice. You subject, eat verb, rice object. Subject, verb, object. একেবাৰে simple example, right? Then some other features of present indefinite is that when we are talking about lioness previously, we were describing their habitual actions used in present indefinite tense. আমি যেতিয়া lionessৰ কথা কৈছিলো, we were discussing their habitual actions which were in present indefinite tense, right? Now, here is something for you to note down. Take out your pen and paper, all of you, atai nijor kagos kolom uliai lua, all right, and then note down these things. These are certain important points for you to note it down, all right? So, let's have a look what you are supposed to note down. Tomaloke ki note koribo down koribo loga ase, ebar sai lo ha. So, first ase present indefinite form or the of present tense. With the third person singular number of the verb always takes SES or IES. যেতিয়া আমি প্ৰেজেন্টত কি হ'ব ফাৰ্স্ট পাৰ্সন আছে সেকেন্ড পাৰ্সন আছে থাৰ্ড পাৰ্সন আছে you remember the conjugation part I do we do you do he does they do he does so this is present indefinite tense so when we say third person singular number he লগত কি হৈছে do জাগাত হৈ গৈছে does as mentioned here es, right? So third person singular number of the verb will always take s. S is added where the last letter of the verb is a consonant. All right, last letter of the verb, is a consonant. Then let's take play, okay, or read. Your class 10, you should read, not play. So let's take read. I read, we read. You read. He reads, right? So D is a consonant. So reader logat ami ki add korilu? We added S, right? So this is S reads. Then
es is added where the last letter of the verb is a vowel. My do example to disilu, right? So do ki hoy gol, does hoy gol. And then ies is added where the last letter of the verb is a y. Okay? So where can we use that one? This is your homework. Find it out. Write 5 sentences where you can use y and with a word that ends with a way, y, and then we have to add an ies. Okay, play লগত তো place হৈছে তো ক'ত ies হ'ব, you write 5 sentences. We will check them in our next session. So this is your homework. Find out, write 5 sentences where this one ends with this. এই ৰুলটো আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিছো, সেইটোৰ 5টা সেন্টেন্স তোমালোকে আটাই লিখি উলিয়াবা. All right, now moving on to the next part, which is another question. আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছে তোমালোকৰ কাৰণে. And the question says, find the present indefinite sentence from the following. এইকেইটাৰ পৰা present indefinite sentence টো উলিয়াব লাগে. So, look at the sentence. So, on your screen, I liked his enthusiasm. He pretends, but it hurts him too. Minnie shook her head. Did she fall? So, task to ki hoy? Find out the present indefinite tense. All right. So I liked his enthusiasm. He pretends, but it hurts him too. Miney shook her head. Did she fall? What is the right answer? To answer this one, I will give you 30 seconds and your time already started. Use this device or this, right? Or any one of these. Okay, এই চাৰিটা ৰঙৰ ডিভাইচ আছে, যাৰ হাতত যিটো আছে আটাই সেইটো ইউজ কৰা কৰি প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰটো দিয়া. I just need the right answer. Okay, and this time around I'm seeing overwhelming right answer. Okay, very good. So it's time up. It's time up. So what is the right answer? Liked is a past tense. So forget about present indefinite. This is not even present tense. Shake, shook, shaken. Past tense. Did. Past tense. So the right answer is he pretends, but it hurts him too. This is one and this is another. You have two present indefinite form of the verb in this sentence. All right. So this is the right answer. So congratulations to those who got it right. Many congratulations to you all. The sun sets in the west. The sun sets in the west. Then sun sets in the west. Then next, this is a universal truth. Sun sets in the west. This is a universal truth. I brush my teeth every morning. মই সদায় ৰাতিপুৱা দাঁত মাজো। এইটো কি হয়? মোৰ habitual action, হয় নে নহয়? সদায় দাঁত মাজানে তোমালোকে? আমি আটাই দাঁত মাজো, হয় নে নহয়? We all brush every day in the morning. So this is basically a habitual or day-to-day activity, isn't that? So this is a regular activity. Then I like to talk to people. I like to talk to people. মই মানুহৰ লগত কথা পাতি ভাল পাওঁ. Okay? So what will be this? যদি মানুহৰ লগত মই কথা পাতি ভাল পাওঁ, এইটো কি কেটেগৰীত পৰিব? This will be a habitual action. এইটো মোৰ স্বভাৱগত বিশিষ্ট হয়, এইটো মোৰ স্বভাৱ হয়, right? So এতিয়া এইখিনিৰ পিছতে আমি আকৌ এটা প্ৰশ্ন কৰিব গৈ আছো হা. Choose the sentence that signifies the universal truth. ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়া universal truth কোনটো হয়? I brush my teeth every morning. I do not smoke. Water is liquid. Take care of my cat.
একেবাৰে সহজ হয় ইয়াতো গ্ৰামাৰৰ কথা অহা নাই সিধা ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথৰ কথা আহিছে ৰাইট সো আটাই উত্তৰ কৰাচোন 30 সেকেন্ড আছে সময় আৰম্ভ হৈ গৈছে চাৰিওটা ৰঙৰ ডিভাইস তোমালোকৰ হাতত আছে ৰাইট ইউ হ্যাভ দ্য ৰেড ওয়ান you have the yellow one right you have the blue one and you also have the green one right এতিয়া যাৰ ভাগত যিটো আছে আটায়ে গোটেইখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি উত্তৰ কৰা and I could see right answers coming straight away very good very good so we need the universal truth universal truth it's time up now some people have answered I brush my teeth every morning well that is a habitual action. So this is not a universal truth. Okay, universal truth মানে কি যেটো চিৰন্তন সত্য সদা সবৰে কাৰণে সত্য তোমাৰ কাৰণেও মোৰ কাৰণেও সবৰে কাৰণে right so I do not smoke okay maybe you and I do not smoke but there is someone who smokes তো এইটো universal truth কেনেকৈ হ'ব পাৰে take care of my cat মোৰটো মেকুৰীয়ে নাই তো এইটো কেনেকুৱা হ'ব বা তোমালোকৰটো মেকুৰীয়ে নাই universal truth কেনেকৈ হ'ব নহয় but পানী সদায় liquid বৰফ হলেও সেই লিকুইডৰ ফৰ্মতে আহি যাব যেনেকে নহওক কিয় so the right answer is this is the right answer you know water is liquid that is the universal truth so these are the people this is the right answer these are the people who got it right all right what if something is continuing at the current moment what kind of present tense will be that এতিয়া আহি গলো নেক্সট পাৰ্টলৈকে যে কিবা এটা বস্তু যদি চলিয়ে থাকে কন্টিনিউ হৈ থাকে সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেজেন্ট টেন্স হ'ব বাৰু what kind of present tense will be that right I am writing something মই কিবা লিখি আছো right I can say I am talking to you all মই তোমালোকৰ লগত কথা পাতি আছো এইটোতো আমি এটেন্ড কৰি আছো না right then he is having his dinner okay so কোনোবাই খাই আছে he is having what he is having his dinner okay having ক'ব পাৰা he is eating ক'ব পাৰা যিয়ে নোকোৱা কিয় but বস্তুটোতো চলি আছে না right so এতিয়া আহি যাওঁ আমি আমাৰ থাৰ্ড পজিশনলৈকে all right we are taking care of all the cats we are taking care of all the cats right এইটো সদায় হৈ আছে fine so what if something is continuing at the current moment what kind of present tense will be that এতিয়া এটা সময়ত যদি কন্টিনিউ হৈ আছে এটোক আমি কি বুলি কম very good we call them present continuous এটো টেন্সক আমি কি বুলি কম we call it present continuous all right so when we use present continuous tense when we talk about something that is happening now at the moment we use present continuous tense when we talk about something that is happening now at the moment আমি present continuous tense কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে কথা কৈ আছো যেটো এতিয়া হৈ আছে at this moment এই মুহূৰ্তত যেটো বস্তু ঘটি আছে হেতুৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি কথা পাতিম that is what present continuous tense structure would be like subject plus am is are কাৰণ এই তিনিটা হল present tense indicator am is are plus verb plus ing plus object verb plus ing plus object এইখিনি এড কৰিলে আমাৰ হৈ যাব কি present continuous so here is something for you to note down আটাই নোট ডাউন কৰি লোৱা কি আছে এইটোত in present continuous form of the present tense present continuous form মানে যেটো continuous form আছে of present tense তাত কি হয় বাৰু with the first person singular number the verb sits as am first person singular লগত সদায় am হ'ব like I am right but we are with the first person plural number second person singular and plural number and third person plural number will be verb sits as are যেনে first person plural number is we second person both singular and plural are you and third person plural are they so with I it's always am we you they are always are and the third person singular number the verb sits as is
যেতিয়া third person to hobo he, she, it, or any name you add, it would be is, right? So note, hope you have noted it down. Present continuous form of present tense. With the first person singular number, the verb sits as am. Next point to hold, with the first person plural number, second person singular and plural, and third person plural number, the verb sits as are. With the third person singular number, the verb sits as is, right? So this is how present continuous tense works. Now this brings us to our next question. So what is the question? Question says choose the correct structure of the first person singular number in present continuous tense. মই এইমাত্ৰ কৈ দিছিলো, right? So কোনটো হ'ব পাৰে? You have 30 seconds. Try. Is it subject are object, subject am object, subject am verb plus ing plus object, subject is then verb then ing then object? কি হ'ব পাৰে? What is the right answer? Very good. It's time up. So consent to কি আছিলে? First person, right? Continuous tense কি লাগে? ing লাগে, একো ing নাই, so এই দুটা wrong answer হয়। এতিয়া is ক'ত use কৰো আমি? We use is in third person singular number and we need first person singular. So the right answer here is this one, option C. All right. So glad most of you have got the right answer. Very good. So this is the right answer and these are the people who have got it right. I have just reached the restaurant. So there is one more now. I have just reached the restaurant. Okay. And I have completed my homework just now. Now if you see, this is different. প্ৰথমটোত is আৰু am আছিলে, তাৰপিছত ing হ'ল, এতিয়া have আৰু ed এটা আহিছে, have completed. Right? So what is this? I have already taken care of the matter. I have already taken care of the matter. Okay, then the next one is what? Do you know which tense it is when we use the verb to talk about something that has been completed just a while ago? Present tense মানে তো এতিয়াই আছিলে, এইকেইটা টেন্সত কি হ'ল? এইকেইটা টেন্সত এইটো হ'ল যে এনেকুৱা কিছুমান বাক্যৰ কথা কোৱা হৈছে য'ত কামটো অলৰেডি হৈ গৈছে, কমপ্লিট হৈ গ'ল। তো কমপ্লিট হৈ যোৱা বস্তুটো কেনেকৈ প্ৰেজেন্ট টেন্স হ'ব পাৰে? Do you know which tense it is when we use the verb to talk about something that has been completed just a while ago? This is present perfect tense. Present perfect tense. So structure is what? Subject plus verb plus have and has plus past participle of the form of the verb and then object, right? So here is your note down. Present perfect tense form of the present tense, all the numbers of the persons take have in the have verb except for third person singular number which takes has. Sobote first person, second person, right? Both singular and plural and third person plural. Sobote কি আহিব? Have হ'ব। Third person to যদি singular হয় তেতিয়া haveৰ ঠাইত কি আহিব? Has আহিব। বাকি চাৰিওফালে subjectৰ পিছত have ভাগটো আহিব লাগিব, have আহিব লাগিব, right? So here is your question. Let's try and answer it quickly. It says identify the structure of the present perfect tense. এতিয়া 30 সেকেন্ড আছে, ট্রাই কৰাচোন এটাই। Subject plus verb plus object, subject plus am plus v1 plus ing plus object, subject plus v1 plus ing plus object, subject plus have has plus v3 plus object. So v1 is the base form like verb 1, v2 is the past form, and v3 is the past participle form, right? So what is the right answer? Try. Yeah, I could see right answers coming. All right, so many people have given the right answer. আমাক কি লাগে? Have লাগে।
Have আছে জানো ইয়াতে? নাই। এইটোতো have নাই. This one also doesn't have. So which one has have? Only this option has have. I have has plus V3 plus object. So the right answer here is option D. Option D is the right answer. Subject plus have has plus V3 plus object. All right, so moving on. It's raining, isn't that? It has been raining since morning. Ratipar pray borokun di ase. Then next what? I have been sitting here for last 5 hours. 5 ঘন্টা ধৰি মই ইয়াতে বহি আছো. Look at this. Isn't this beautiful? They have been taking care of the firm since 2022. Okay, so when we talk about an action which has been going on from a long period of time and is still continuing, what form of present tense do we use there? So এনেকুৱা এটা present tense ফৰ্মৰ কথা লাগে য'ত যেতিয়া কেতিয়াবা আমি এটা বস্তু বহুত সময় আগতে আৰম্ভ কৰিছিলো, বহুত আগতে আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু সেইটো তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে চলিয়ে আছে। বহুত আগতে আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে বস্তুটো চলিয়ে আছে। যেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এটা আহি যায়, আমি কি কৰো বাৰু? কি ধৰণৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ফৰ্ম আমি তাত ব্যৱহাৰ কৰো? What kind of present tense form we use there? When we talk about an action that has been going on from a long period of time and is still continuing, what form of present tense do we use? আমি present tense or কোনটো form use কৰো? It's called present perfect continuous. এই ফর্মটোক আমি কওঁ present perfect continuous form বুলি. This is something that we call present perfect continuous. All right? Structure to whole subject plus have or has, verb, then ing, then object. Verb would be always verb 1, কারণ verb base ফর্মৰ লগতহে ing add হয়, বাকি কোনো ফর্মৰ লগত ing add নহয়, right? So it would be what? Subject plus have or has plus verb plus ing plus object, right? All right then. So present tense had certain features. There are 4 parts: simple present or present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. So this is something that we have in present tense: simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous, right? So this brings us to one more question. So find a sentence with present perfect continuous tense. Present perfect continuous or logot sentence to find kora. They have been preparing for this for quite a long time. I have solved this problem. Zenes is planting a butterfly. Take care. So you have 30 seconds. Try and answer this question. Kuntu hobo pare present perfect continuous. Try. It's very easy. Very easy. Okay, good, good, good. Present perfect continuous. All right. So, আমি কি লাগে আমাক? Present perfect continuous লাগে have been, right? So this is the right answer. Have been preparing. So this is the right answer. Fine. So these are the people who got it right. All right then. So with that, we come to the end of the session, my dear friend. আশা কৰিছো আটায়ে বুজি পাইছা whatever we discussed today. Okay, so before we wind up, I just wanted to know how do you find today's class? তোমালোকৰ ক্লাছটো কেনেকুৱা লাগিলে দেখা পোৱা এইটো জনাবা মোক. So I would like to have your feedback on this class, right? যদি ভাল পাইছা then A, যদি কিছুমান সংশয় আছে then you press B, but please give us your feedback on the class, right? And I will be
meeting you again next week with a similar topic, right? So till then, stay safe and keep working hard. ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা যাতে এক্সামত আটাই 100 out of 100 score কৰিব পাৰা. So with that, let's wind it up for today. Thank you all.
Good morning, students. Welcome to Assam Tele Education class. I hope you all are doing well. Me, I'm also doing very well. Thank you. Here with another lesson of functional English. Ready? Kiba pohu আজি ন? Wow. গছপুলি ৰুই আছে। তোমালোকৰ এইটো স্বভাৱ আছেনে? তোমালোকে কি কৰিব লাগে জানা? আমি গছবোৰক বৰ মৰম কৰিব লাগে। সকলো ফালে আমাৰ চৌপাশে গছ-গছনিৰে আমি ভৰি থাকিব লাগে। আৰু লগতে এনেকে মাজে মাজে গছপুলি তোমালোকে ৰুব লাগে। তোমালোকে জন্মদিনত ধৰা তোমালোকৰ কাৰোবাৰ জন্মদিনবোৰত তোমালোকে গছপুলি ৰুই তোমালোকে নিজৰ নতুন বছৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা, হয়নে? এনেকুৱা ধৰণৰ আইডিয়াছ তোমালোকে ৰাখিব পাৰা। এতিয়া চাওঁচোন আহা, এইটো গছপুলি ৰোৱাৰ লগত কানেক্ট কৰি কিনো আছে। ঋষি ইজ প্লান্টিং আ চেপলিং কেয়াৰফুলি। ৰ'বা, চেপলিং ৱৰ্ডটো কিছুমানৰ কাৰণে নতুন হ'ব পাৰে দেই। চেপলিং মানে কি? মই মাত্ৰ কি ৱৰ্ড কৈ আছো? তাক যেতিয়া মই এনেকে ৰুই থকা দেখিছো, মই কি ৱৰ্ড কৈছো? গছপুলি, ৰাইট? গছপুলি মই কৈ আছো, গছপুলি বুলি কৈ আছো বাৰে বাৰে, ৰাইট? আৰু এই গছপুলিকে ইংলিছত কয় চেপলিং বুলি। কি কয়? চেপলিং. What? Yes, absolutely. So the sentence is Rishi is planting a sapling carefully. Okay, repeat after me, everyone. Come on. Rishi is planting a sapling carefully. All right. এতিয়া চোৱাচোন তোমালোকে কি কৰিছে? ঋষিয়ে প্লান্টিং কৰিছে, মানে ৰুইছে, ৰাইট? আৰু চেপলিঙো ক'ব পাৰি, প্লান্টো ক'ব পাৰি, হা? ইয়াতে আমাৰ কি আছে? প্লান্টিং আছে। ওকে, চেপলিং আছে, চেপলিং নাইবা প্লান্ট দুইটা ক'ব পাৰি। গতিকে ঋষি ইজ প্লান্টিং আ চেপলিং কেয়াৰফুলি বুলি কওঁতে কি কৰি আছে? প্লান্টিং কৰি আছে, এনেকে এনেকে ৰুই আছে। অলৰাইট, চ' ঋষি ইজ প্লান্টিং আ চেপলিং কেয়াৰফুলি, সেইটো এটা প্লান্টিংটো হ'ল তোমাৰ এটা ভাৰ্ব, ৰাইট? এতিয়া তুমি চোৱা, হাউ ইজ ঋষি প্লান্টিং দ্য চেপলিং? গছপুলিটো কেনেধৰণে ৰুই আছে? কিদৰে ৰুই আছে? Carefully, right? Yes, absolutely. কি বৰ সাৱধানে, বৰ মৰমেৰে। The word carefully describes the verb. গম পালা? মানে কি প্লান্টিং? ধৰা মই কাৰোবাক ক'লো সি লাহে লাহে খোজকাঢ়ি আছে। খোজকাঢ়ি থকাটোক মই কি কৰিলো? লাহে লাহেৰে describe কৰিলো। বুজিছা? So this is how it works, all right? So Rishi is planting a sapling carefully. এনেকে কওঁতে planting a sapling, okay? So planting কেনেকে plant কৰি আছে? Carefully plant কৰি আছে. You see, the word carefully describes the verb, okay? So এইটো হ'ল তোমাৰ adverb, all right? So আমি এটা first হেৰিতে ইমান হোপা information আমি ইতিমধ্যে পায়ে গ'লো. You see, Rishi is planting a sapling carefully. এইটো হ'ল verb. How is Rishi planting the sapling? Carefully, very carefully. The word carefully describes the verb. এইটো হ'ল তোমাৰ adverb, all right? চোৱা, ময়ূৰ চৰাইটো কি ধুনীয়া ন? তোমালোকে জানা ন? মতা ময়ূৰ চৰাইহে এনেকুৱা ধৰণে নাচিব পৰাকে পাখি থাকে, জানা? Okay? So the peacock is a beautiful bird. Okay? The peacock is a beautiful bird. কিহৰ কথা কৈছো? পিককৰ কথা কৈছো, right? So peacock is a beautiful bird. So helping verb. ইজটো ইয়াতে helping verb, ইয়াতে main verb হিচাপে বহিছে। ঠিক আছে, main verb হিচাপে বহিছে। How beautiful is a peacock? How beautiful is a peacock? Very beautiful. Okay, very beautiful. So the word very describes the intensity of something. You see? প্ৰথমতে আমি কি কৰিলো? এটা verbক describe কৰিলো। ঠিক আছে, এতিয়া কি কৰিলো? Beautiful. কিমান beautiful? Very beautiful. বহুত ধুনীয়া. Okay? This is how we are doing it. Again, this is an adverb. You see? ইয়াত কি হৈছে? বৰষুণ আহি আছে. He is walking. Alright? Interesting. So it was raining heavily yesterday. Okay? It was raining heavily yesterday. So what is it doing? It was raining heavily yesterday. Okay? কালি হৈ আছিলে বৰষুণ. Alright, it was raining heavily yesterday. ইয়াতে helping verb আৰু এইটো তোমাৰ raining টো হ'ল main verb. Okay? So heavily, adverb. Heavily টো তোমাৰ adverb. So এতিয়া তোমাৰ time টো চোৱা. When was it raining heavily? Heavily টো তোমালোকে গম পালা adverb বুলি, কিন্তু আৰু এটা ইয়াতে adverb আছে. Yes, of course, yesterday. So, the word yesterday tells us about the time.
দেখিছা টাইমৰ কথা কয় গতিকে this is also an adverb alright so এতিয়া তোমালোকে এই গোটেই words কিটা চোৱা carefully very yesterday okay carefully to কি কৰিছে verb টোক describe কৰিছে যেটো adverb ৰ সাধাৰণ কাম আৰু তাৰমানে তুমি যতে adverb পোৱা তুমি ক্লাস 5 6 তে adverb টো তেনেকৈ পোৱা যে adverb এ verb ক describe কৰে very okay very বুলি কওঁতে intensity of something you see yesterday ketia yesterday okay so I will exercise tomorrow when will you exercise a when শব্দটোৰ উত্তৰ আহে when okay when will you exercise I'll exercise tomorrow okay rishi silently wrote in his diary how did rishi write in his diary silently yes okay so an adverb is a word that modifies or describes a verb okay modify kore never describe kore verb all right so this is how we put these things all right a word that modifies the meaning of the verb an adjective or an adverb another adverb is called an adverb okay এইটোৱে কথা তোমালোকে আমি ক্লাস 6 ত নাইবা 7 ত সাধাৰণতে পাও যে আমি the a word that modifies the meaning of the verb অকল verbৰ ক্ষেত্ৰত পাও verb টোক describe কৰে যিয়ে হেতুকে আমি adverb বুলি কওঁ বুলি পাও it's more than that adjective কো describe কৰে another adverb কো describe কৰে হেতুকে adverb বুলি কয় বেলেগ বেলেগ ধৰণে মানে describe কৰে বুজিছানে so this is how we understand adverbs বুলি কওঁতে হমিয়াটো কৈ দিও ন পাতিলো যেতিয়া ইমানখিনি আমি তোমালোকৰ মনত আছে আমি কৰিছো noun pronoun adjective verb adverb preposition conjunction interjection সদায় পাতি আহিছো হয়নে আৰু noun pronoun adjective verb adverb তো কামা অসমীয়াত কয় অব্যয় বুলি ঠিক আছে তাই লাহে লাহে খুসকাহে তো তোমাৰ অব্যয় হ'ব adverb হ'ব তেনেকৈ ৰাখিব লাগিব বস্তুটো ঠিক আছে time for the very first question of the day you have your rough device with you okay identify the adverb from the following sentence you should write the answer carefully adverb kuntu write carefully the answer you just need to identify okay you just need to identify simply identify okay you have 30 seconds and your time starts now identify the adverb from the following sentence you should write the answer carefully adverb kuntu hobo awesome everyone yes absolutely you should write the answer carefully because most of you have given the right answer you should write your answer carefully বুলি কওঁতে of course carefully is the answer right you can see the result over here yes absolutely okay now etu saw তোমালোক note down লিখি লব পাৰা এটো there are different types of adverbs according to their functions সিহঁতৰ কাৰ্য অনুসৰি okay সিহঁতৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাৰ্য কৰে সিহঁতৰ কাৰ্য অনুসৰি adverbs বিলাক আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে ভাগ কৰিব পাৰো হেতুৱে কোৱা হৈছে ইয়াতে হা so you can see কি কৰিছে ইয়াতে পখিলাটো আহি ফুলত পৰিব দেই বৰ ধুনিয়া লাগে এনেকে ন the butterfly flew happily in the garden okay the butterfly flew happily in the garden এইটো তোমালোকে fly শব্দটোৰ fly verb to মই যে কৈ থাকো তোমালোকৰ verbal listখন চাবলে সেই কাৰণে কৈ থাকো fly past tense v2 form হল এটো flew okay flew okay the butterfly flew happily in the garden ঠিক আছে এবাৰ মোৰ লগত মাতাচোন তোমালোকে কোৱা the butterfly flew happily in the garden yes absolutely okay good so ইয়াতে কি কৰিছো flew মানে কি verb to past tense আছে দিয়াচোন কিন্তু হে কি কৰিছো flew কেনেকৈ fly কৰিছে how is it flying happily very happily right okay so ইয়াতে কি হৈছে তোমালোকে turtle টো দেখিবলৈ পাইছা right beautiful the tortoise swims slowly underwater okay the tortoise swims slowly underwater কেনেকৈ swim কৰি আছে
কেনেকে হাতুৰি আছে slowly what is doing swims right swims তাৰ মানে আমি verb টো আকৌ এবাৰ describe কৰিছো all right so how is it swimming slowly yes absolutely okay ইয়াত চোৱা তোমালোকে panda okay the panda walked joyfully in the forest okay the panda walked joyfully in the forest কেনেকে কেনেকে খুজকাহি আছে walked okay how is it walking how did it walk joyfully মানে বহুত ফুৰ্তিত বহুত সুখেৰে মানে হা বহুত happily আৰু joyfully so you have the words in front of you you have the adverbs in front of you okay happily slowly joyfully এই গুটে গিটা যে আছে এই গুটে গিটা words এই গুটে গিটা adverbs কিহৰ উত্তৰ দিয়ে how is it doing how is it flying happily how is it swimming slowly how is it walking joyfully okay এইবোৰক আমি কওঁ adverbs of manner কাৰণ manner এইটো হয় ন এনেকুৱা ধৰণে তাৰ ধৰণটো কি okay ধৰণ okay ধৰণ সেই কাৰণে আমি adverbs of mannerক এইটোকে বুজো যে how is it happening how is it doing happily slowly joyfully all these are adverbs of manner okay so describes how an action happens কেনেকে হৈ আছে বস্তুটো okay this is what it is described here happy plus ly slow plus ly joyful plus ly এর কি রাখিছে ইয়াতে সকলোবোৰ আমি গম পাইছো you can form adverbs by adding ly to adjectives okay মানে ly add কৰি adjectiveৰ লগত আমি you can form adverbs by adding ly এইটোৱে সাধাৰণতে বেছিভাগ হয় mannerৰ ক্ষেত্ৰত adverbs of mannerৰ ক্ষেত্ৰত বেছিভাগ আমি ly লগায়ে এটা adverb পাওঁ বুঝছানে right বেছিভাগ okay 99% of the time but দুটাই adverbs আছে যি দুটাক আমি ly add নকৰো well যেটো goodৰ adverb হয় good to adjectiveৰ পৰাইতো adverb হয় হয়নে এইটো যে adjectiveৰ পৰাইতো adverb হয় গতে goodৰ লগত আমি goodly নিলিখো আমি কি কৰো well right আৰু fast to fast হৈ থাকে alright so this is how we add all these things no মনত ৰাখিবা note to hold adverbs do not need to end with ly all the time okay সদায় এনেকুৱা নহয় when an adjective ends in y the y changes to I when you add ly from ly form and to form an adverb so angry পৰা angrily হৈছে y to অতৰাই দিছো আমি y to অতৰাই দিছো আৰু কি কৰিছো angrily all right so time for the very first question of the day all right everyone okay identify the adverb from the following sentence the flowers were placed beautifully in the vase okay beautifully placed were vase okay এটুক vas এটুক vase বুলিও কয় vase বুলিও কয় হা এই pronunciation বোৰ তোমালোকে পাবা ঠায়ে ঠায়ে পাবা তোমালোকে জানিব লাগিব নোটিস কৰিব লাগিব কিন্তু so adverb কোনটো হয় কিটাৰ beautifully ne placed ne where ne vase okay so you have 30 seconds and your time starts now come on 20 seconds more everyone awesome yes very good very nice okay the flowers were placed beautifully in the vase etu ki hol ami ki korisu beautifully word to ki korisu ami adverb বুলি জানিছো এতিয়ালৈকে ly থাকিলে সাধাৰণতে বাছি উলিয়াবলৈ বিচাৰি উলিয়াবলৈ ইজি হয় বুঝছানে so you can see the result over here all right so আগবাঢ়িছো adverbs do not need to end with ly all the time সদায় ly নাথাকিবও পাৰে এটোটো কৈছো ন মই দুটা এক্সাম্পল দিছোৱে তোমাক
So he is running, okay? Running race jenei lagise dekhibole. The boy runs fast. So how does the boy run? Fast. Fastly nohoy, fast. Right? So কি কৰিছে? উঠাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে. Yes, I have to work hard today. Okay, I have to work hard today. I have to work hardly নহয়. I have to work hard. আৰু hardly বুলি ক'লে আকৌ তাৰ মিনিংটো বদলি যায় দেই। সেইটো তোমালোকে ভুল কেতিয়াও নকৰিবা। সদায় মনত ৰাখিবা হাৰ্ডটো হাৰ্ডলি হ'লে মিনিংটো চেঞ্জ হৈ যাব। হাৰ্ডলি মানে কাটচিতহে তো বুজায় হা। কেতিয়াবাহে। বুজি পাইছা? I have to work hard today. So এইটোত কি হৈছে? Work hard, right? So the flight to Delhi was late by 3 hours. Okay, late to তেনেকুৱা word হয়, তেনেকুৱা adverb হয় য'ত আমি lately নলগাও। lately বুলি ক'লে এইটো আকৌ বেলেগ এটা মিনিং, মানে অলপতে, কিছুদিন আগতে সেইটো বুজোৱা হয়। ঠিক আছে, so exceptional adverbs ত পৰে এইকেইটা। The boy runs fast, the boy runs fastly, I have to work hard today, I have to work hardly today. Hardly বুলি ক'লে কাটচিতহে, মই কাম নকৰিলেও চলিব মানে আজি, এইটোহে বুজোৱা হয়। The flight to Delhi was late by 3 hours. এনেকৈ ৰাখিম, the flight to Delhi was lately by 3 hours. No. Okay, so the boy runs fast. I have to work hard today. Okay, তাৰপিছত the flight to Delhi was late by 3 hours. Okay, এইটোকে আমি দেখিবলৈ পাইছো। Alright, so the boy runs fast, the boy runs fastly. ly log নহয় কেতিয়াও ফাষ্টৰ লগত, ঠিক আছে? I have to work hard today, I have to work hardly today. Hardly কেতিয়াও নহয়, hardly বুলি ক'লে সদায় কাটচিতহে বুজিম আমি, হ'ব? The flight to Delhi was late by 3 hours. The flight to Delhi was lately by 3 hours. No, দৰকাৰ নাই, ঠিক আছে? So আগবাঢ়িছো, you have your rough device with you? You do, right? Okay, identify the adverb from the following sentence. You could have easily got the ticket if you had wanted. Okay, got, easily, ticket, wanted. So you have 30 seconds and your time starts now. Come on. You could have easily got the ticket if you had wanted. Yes, everyone. জল পটপট হৈ আছে ন ইয়াত? আমি ডাইৰেক্ট বুজি পাই আছো। Yes, you could have easily got the ticket if you had wanted. Easily is the answer, right? You could have easily got the ticket if you had wanted. You can see the result over here. So আগবাঢ়িছো, dentist ওচৰলৈ গৈছে দেই। He is getting his teeth checked, right? I visited the dentist today. ৰবা দেই, তোমালোকে segregate কৰিব জানিব লাগিব। অলপ আগতে যিকেইটা পাই আছিলো, well, hard, তাৰপিছত ফাষ্ট, নাইবা নাইচলি, বিউটিফুলি, এই সকলোবোৰ আমাৰ এডভাৰ্বছ অফ মেনাৰ হয় বুলি মনত থাকিল নে? হ'ব? নো ইছ্যুজ, ৰাইট? অ'কে, এতিয়া আমি বেলেগ এটা এডভাৰ্বৰ টাইপ পাবলৈ ওলাইছো। গুৰুত্ব দিবা হা। I visited the dentist today. Okay, I visited the dentist today. Visited বুলি কওঁতে কি দেখিছো? When did I visit the dentist? When did I visit the dentist? Today. Okay, today. So next, what do we have? We moved to our new house last week. Okay, we moved to our new house last week. We moved. Okay, moved to our new house ketia? Ha, when did we move to our new house? We have the answer last week. So last week, today, এই সকলোবোৰে আমাক কিহৰ আনসাৰ দিয়ে? Whenৰ আনসাৰ দিয়ে। Okay, মানে কি আমি আগতেও যে পাইছিলো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ prepositionৰ ক্ষেত্ৰত where, how, when এইবোৰৰ উত্তৰ আমি পাওঁ আৰু উত্তৰকেইটাত preposition ওলায়, হয়নে? তেনেকে একে ধৰণে, ঠিক আছে, আমি ইয়াতো adverbsৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ ৰাখিব পাৰো when,
adverbs of time, okay, describes when an action happens, okay, when an action happens, যেতিয়া কেতিয়া হয় action এটা হেতুকে আমি বুজাব পাৰো adverbs of time or জৰিয়তে we will meet shortly after lunch. The word shortly is an adverb of time, manner, place, degree, okay, so you have 30 seconds and your time starts now. We will meet shortly after lunch. The word shortly is an adverb of হেতুকে পাতি আছো দেই আমি very good 100% শুদ্ধ উত্তৰ দিছাচোন extremely good very nice yes everyone we will meet shortly after lunch very good okay time okay adverb of time you can see the result over here very good আগুৱাইছো চিলা উৰুৱাই ভাল পোৱা নে তোমালোকে পোৱা চাগে নিশ্চয় হয়নে আহাচোন চাও ইয়াত কি আছে So the kites are flying high in the sky. Okay, the kites are flying high in the sky. ক'ত উৰি আছে? জানা চাগে ন? Yes, flying high in the sky. Where are the kites flying? In the sky, right? In the sky. Yes, absolutely, everyone. এতিয়া চোৱা খগেন sat near Dombru. Okay, Domboru. এতিয়া কি খগেন sat near Domboru. ইয়াত কি হৈছে ইয়াতে? Sat. Where did খগেন sit? এইটো আমি কি হৈছে near Domboru. Okay, এতিয়া তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা গোটে পলিউশন ন সবফালে সকলো ফালে কাৰখানা water pollution হৈ আছে soil pollution হৈ আছে air pollution হৈ আছে noise pollution হৈ আছে অৱস্থা বেয়া there is pollution everywhere in big cities হেতু হয় কিন্তু there is pollution everywhere in big cities so আমি কি কৰিছো ইয়াত there is pollution where is the pollution where is pollution in big cities yes everywhere okay so near everywhere in এই সকলোবোৰ আমি কি কৰিছো where or answer দিছে এই সকলোবোৰে near everywhere in okay so adverbs of place these are the adverbs of place okay describes where an action happens ক'ত হয় action টো হা where আমি প্ৰথমতে পালো how তাৰপিছত পালো when তাৰপিছত পালো where হবনে okay she looked upstairs for her brother okay the word upstairs is an adverb okay time place manner degree so you have 30 seconds and your time starts now come on upstairs to কিহৰ adverb হয় কি adverb হয় okay she looked upstairs for her brother very nice everyone awesome the word upstairs is an adverb of place right upstairs ক'ত আছে brother place okay ক'ত where or answer দিছে এইটো all right so yes আগবাঢ়িছো rewrite the sentences by using an appropriate adverb all right so tomorrow absolutely somewhere extremely last year there okay এইবোৰ তোমাৰ options হয় so আহা চাও Mohit is happy with his new book Mohit is extremely happy with his new book okay mulot koba ha sentence to come on Mohit is extremely happy with his new book yes okay so next what do we have the cake is delicious okay so আমি হেতু কি কৰিছো absolutely কি কৰিছো the cake is absolutely delicious okay so repeat after me everyone the cake is absolutely delicious yes of course next what kind of sentence do we have do you want to go ইয়াতে আমি লগালো ধৰা somewhere okay do you want to go somewhere
Ahi gol? Okay, repeat after me, everyone. Do you want to go somewhere? Yes, absolutely. Okay. So I worked for 2 hours. I worked for 2 years. Okay. I worked there for 2 years. Yata there to ahi guse. Dekhisa? So repeat after me. I worked there for 2 years. Yes, everyone. So yes, Maya and Ruby are coming. Okay, Maya and Ruby are coming tomorrow. All right. So ki hoise yate? Tomorrow. Again, adverb of time. Okay, repeat after me, everyone. Maya and Ruby are coming tomorrow. Yes, yes, very good. So next, what do we have? Rina volunteered in a hospital. Okay, ইয়াত আমি কি কৰিছো? Rina volunteered in a hospital last year. Okay, just repeat after me, everyone. Rina volunteered in a hospital last year. Yes, absolutely. আৰু এটা তোমালোকে প্ৰশ্ন চাই লোৱা. Okay, you have your rough device with you. The train will depart soon. The word soon shows manner, place, time, degree. কোনটো হ'ব? Okay, so you have 30 seconds and your time starts now. Come on. The train will depart soon. 10 more seconds. Paisa তোমালোকে দেই. Very good. Awesome. The word soon shows time. Yes, doesn't it? Okay, you can see the result, right? Yes. So, yes, everyone. আমি যিখিনি আজি আলোচনা কৰিলো আকৌ এবাৰ চাওঁচোন আহা। The word that modifies the meaning of the verb, an adjective or another adverb is called an adverb. Okay, আমি just যিটোৱে describe কৰে, the manner, types of adverb বহুত আছে চাচোন, manner, time, place, direction, frequency, degree, interrogative. Okay, so আমি WH word দিও আমি ৰাখিব পাৰো, বুজিছা? So তোমালোকে জানিছা যে এতিয়ালৈকে আমি যিমান টাইপস অফ এডভাৰ্বছ পাইছো। ওকে, দ্য এডভাৰ্ব ফৰ্ম অফ হ্যাপি ইজ, এইটো তোমালোকৰ মনত আছে নহয়? হ্যাপি মানে কি? এইটো এডজেক্টিভত আছে। এডজেক্টিভৰ লগত ly লগ লগাই দিলে সাধাৰণতে এডভাৰ্ব হয়, সাধাৰণতে হা, ভেৰি ইজিলি টু টক এবাউট ইট ভেৰি ইজিলি। অলৰাইট, সো এতিয়া চোৱা, happiness, happily, happen, happier. So you have 30 seconds and your time starts now. Come on. The adverb form of happy is yes, everyone. Happy লগত লগ লগাই দিবা দেই কিবা এটা। ঢেৰ পাইছো আমি examples. Yes, absolutely. তথাপিও কিছুমানে ভুল কৰিছা, ইমান easy হয় এইটো। Happily, right? The adverb form of happy is happily. We know this by now, right? So this is how we put it. ৰিডাল এবাৰ চাওঁচোন হা আকৌ এবাৰ। Adverb of manner বুলি ক'লে it answers how. বুজিছা? Adverb of time বুলি ক'লে it answers when. Adverb of place বুলি ক'লে it answers where. Adverb of direction বুলি ক'লে to where. হা, কোনফালে, right? Adverb of frequency, how much. Okay, adverb of degree এইটো how many নাইবা much এনেকুৱা আহি যাব। ইন্টাৰোগেটিভ বুলি ক'লেতো তাৰ WH, মানে তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে যিকোনো ধৰণৰ adverb হওক, preposition হওক, সবতে আমি কি ৰাখিব পাৰো, এনেকুৱা ধৰণে বস্তুবোৰ ৰাখিব পাৰো, right? So আমি how হওক, when হওক, where হওক, how ৰ আনসাৰ দিয়ে adverb of manner এ, when ৰ আনসাৰ দিয়ে adverb of time এ, where ৰ আনসাৰ দিয়ে adverb of place এ, direction এইটো কয় মানে to where. Okay, so এই সকলোবোৰত আমি কি বিচাৰি পাওঁ, এনেকুৱা ধৰণে বিচাৰি পাওঁ, ঠিক আছে?
So ইয়াতো তোমালোকে সদায় এনেকে আমি ভাবিব নোৱাৰো যে নাইসলি হ্যাপিলি wonderfully আমি সৰুৰ পৰা বেছিভাগ এইটোৱে পাওঁ ন তোমালোকে 6 আৰু 7 বেছিভাগ এইটোৱে পাইছা যে সেইকেইটাত এডভাৰ্বছ অকল সেইবোৰকে বুজোৱা হয় য'ত মানে ly লগ লাগে নাইবা কেতিয়াবা কেইটামানত যেনেকে হাৰ্ড ফাষ্ট তাৰপিছত তোমাৰ ৱেল লেট এইকেইটা তোমাৰ ly লগ নহয় সেইটোকে পাইছো আমাৰ এইটোৱে সদায় বেছিভাগ লাগি থাকে যে ly থকা আৰু নথকাবোৰতে আমি ইনভেষ্ট কৰো এডভাৰ্বৰ নাম দিওঁ সেইবোৰকে This is not how it actually works, okay? আমি আজি ক্লাছত এইটোৱে বুজি পালো যে adverb of time থাকে, adverb of manner থাকে, adverb of place থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে। বুজি পাইছা? আৰু সেইবোৰ আমি বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিচ কৰিলে, বাৰে বাৰে যদি তোমালোকে ট্ৰাই কৰি থাকা, হা তেতিয়াহে ভালদৰে বস্তুবোৰ বুজি পাবা। বুজি পাবলৈ সক্ষম হবা। Adverbs do not need to end with ly all the time. ইয়াতে আমি পাইছিলো নহয় এইটোৱে মানে আমি when we talk about having an ly or not having an ly তাত বেছিভাগ আমি adverb of manner কথাই পাতি আছো হা the boy runs fast আমি নকওঁ দেই the boy runs fastly no never okay so this is how it works I have to work hard today how do we have to work how do I have to work hard মানে বহুত কষ্ট সহকাৰে কাম কৰিব লাগিব মই আজি বুজিছা adverbs do not need to end with ly all the time এটুকে কৈ আছো the flight to Delhi was late by 3 hours okay so ইয়াতো আহিছে exceptional adverbs এইকেইটা exceptional adverbs ত পৰে আৰু ইয়াতে তোমালোকে যিকেইটা উল্লেখ কৰিছে তাৰ বাদেও তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিব লাগিব এইটোৰ কথা well how are you doing it I'm doing it very well okay goodৰ পৰা well হৈছে বুজিছা goodৰ পৰা well হৈছে so the boy runs fastly নালাগে ইয়াতে ly নালাগে আমাক I have to work hard today I have to work hardly today no the flight to Delhi was late by 3 hours the flight to Delhi was lately by 3 hours আমাৰ নালাগে ly আমাৰ প্ৰয়োজনে নাই ইয়াতে ঠিক আছে so this is how these things work পালো আমি adverbs of manner ক্ষেত্ৰত এইটো পালো এবাৰ adverbs of এইটো কি place right never time right I visited the dentist today when did you visit the dentist today you see that right I visited the dentist today when মানে first to answer দিয়ে how বাৰে বাৰে তো হিটোৱে আমি আলোচনা কৰি আছো second to answer দিয়ে when right when did you visit the dentist okay so we moved into our new house last week when did we move into our new house last week ketia last week all right so last week today এই সকলোবোৰ when adverbs of time it talks about adverbs of time all right so this is how we put these things on display describes when an action happens when it always talks about when all right so আৰু এইটোত কি আছিলে kites চিলা উৰুৱাই আছে right you can see them flying kites the kites are flying high in the sky ইয়াত আকৌ প্ৰথমটো হল how ৰ answer দিয়ে next to হল when ৰ answer দিয়ে তাৰ পিছত এতিয়া হল তোমাৰ where are the kites flying the kites are flying high in the sky okay in the sky তাৰ পিছত চোৱা Khoghen sat near Domboru. Itu korote where are they sitting? Where did Khoghen sit? Khoghen sat near Domboru. Okay, near word to ki bujay amak. Near word to amak bujay where the place of it. Okay, the location of it. Tenike dhoribo paribo লাগিব তোমালোকে. Ha, there is pollution everywhere in big cities. Okay, there is pollution everywhere in big cities. Where is pollution in big cities? Everywhere. Okay, so near, everywhere, in, এই সকলোবোৰে আমাক কি বুজায় where the action is happening. Okay, where something is happening. এইটোতে কি আহে adverbs of place describes where an action is happening.
alright so bare মানে আমি এটোৱে বুজি আছো যে যিকোনো ধৰণৰ adverbsৰ কথা ক'বলৈ গলে these are the things we need to take care okay rewrite the sentences by using an appropriate adverb তোমালোকে এটোও কৰিলো আমি একেলগে নহয় জানো Mohit is happy with his new book ইয়াত আমি কি ৰাখিছো extremely happy with his new book the cake is delicious okay absolutely delicious then do you want to go somewhere ahi gol hoine so this is how we are putting this is how we are using these okay I worked for 2 hours I worked there for 2 hours kunubatwe koise adverbs of manner or kotha kunubatwe koise adverbs of time or kotha kunubai koise adverbs of place or kotha এই গুটে মিক্স এন্ড ম্যাচ কৰি তোমালোকক সাধাৰণতে adverbs question বোৰ exams ত সুধা হয় ঠিক আছে আৰু types of adverbs বুলি ক'লে ধৰা manner ধৰা time place এই সকলোবোৰৰ কথা ক'বলৈ হলে তোমালোকে গুটেই বিলাক ভালদৰে জানিব লাগিব তোমালোকে পটককে দেখিয়ে ধৰিব পাৰিব লাগিব যে এইটোৱে এইটো ধৰণৰ adverbৰ কথা কৈছে ঠিক আছে সো তোমালোকে এইডাল চোৱা manner time place direction frequency degree interrogative okay so ইয়াতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ adverbs of manner adverbs of time adverbs of place adverbs of direction adverbs of frequency adverbs of degree adverbs of interrogative আমি ধেৰ পাইছো ঠিক আছে so this is how we differentiate this is how we distinguish one adverb from another okay all right so yes everyone that's pretty much for today I hope you go home and practice on your own then only you will understand and then only you will be able to remember যেটা ক্লাসত ডিসকাস কৰা যায় নিজে যদি গৈ তোমালোকে এবাৰ যদি প্ৰ্যাকটিস কৰা বৰ সুবিধা হয় মনত ৰাখিবলৈ বুইছা so yes now that we are coming towards the end of the class I would like to know what you think about it today okay কোৱা 25 seconds or সময় দিছো দেই yes everyone thank you so much all right thank you thank you your feedback matters a lot to us all right everyone so that's all for today basically I hope you have a beautiful day ahead বিহু আহিলে আৰু ন তোমালোকে এনজয় কৰিবা তোমালোকে ভালদৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত নিজৰ বন্ধু বৰ্গৰ লগত ভালদৰে বিহুটো উদযাপন কৰিবা ঠিক আছে see you in the next class বিহু পিছতে লগ পাম চাগে আৰু দেই till then bye bye thank you take care
Good morning, students. Welcome to the tele-education classes. So, how are you all? Must be fine? Yeah, I'm also great. So, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছো আটাই ভালে আছা, right? আৰু আটাই আশা কৰিছো ভালদৰে ঘৰত পঢ়া শুনা কৰি আছা। আছা নে নাই? আছা? Very good. Because you should not wait for time, right? যেতিয়া ঘৰত পঢ়া শুনা কৰিবা, একদম আৰম্ভণিৰ পৰা খুব ভালদৰে আটাই ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, right? So, this is the new session, new beginning, right? নতুন বছৰৰ আৰম্ভণি হৈছে মাত্ৰ নতুন ক্লাছ আৰম্ভ হৈছে সো আহাচোন চবে গোটেইখিনি বস্তু পাৰফেক্টলি কৰি আৰম্ভ কৰোঁ অলৰাইট তো চোৱা তোমালোকৰ স্ক্ৰীনত এতিয়া কি আছে what do we have it says functional english so যেতিয়া আমি functional english বুলি কওঁ আমি কি বুজো বাৰু functional english means basically four major functions which is reading writing listening and speaking যিকোনো ভাষাৰে এই চাৰিটা মেজৰ ফাংচন থাকে আৰু এই চাৰিটা মেজৰ ফাংচন যোনে capture কৰি ল'ব যোনে grasp কৰি ল'ব যোনে আয়ত্ত কৰি ল'ব that person will master the entire language so for that reason functional English or command over functional English is very important right so without wasting any more time let's begin our today's session look at that what's that it's a coconut tree right so what is he happening this person he's climbing right look at that okay so the person is climbing he's climbing carefully but কেনেকে উঠি আছে he's climbing very carefully climbing carefully what is he doing climbing how carefully so climbing is the verb and how is he climbing very carefully right so this is he is climbing how is he climbing carefully so in the above sentence the word carefully modifies the meaning of the verb climbing so in this sentence what is happening the word climbing carefully is modifying the verb the meaning of the verb climbing okay so this is something what describes how an action is performed কেনেকে action এটা perform হৈছে that is described so it is called an adverb so when a word describes how an action is performed that is called an adverb in the above sentence the word carefully modifies the meaning of the verb climbing describes how an action is performed, right? So this is what? An adverb. All right, now look at that. What's next here? She dresses beautifully. How does she dress? She dresses beautifully. So how? It's beautifully. She dresses beautifully, right? So we can say in the above sentence, the word beautifully modifies the meaning of the word verb dresses. So what does the word beautifully does? It modifies the meaning of the verb dresses. So in the above sentence, the word beautifully modifies the meaning of the verb dresses right? So describes how an action is performed. It describes how an action is performed. Again, an adverb. So something that describes how an action is performed is an adverb. So a word that modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb is called an adverb. So what is an adverb? An adverb is a word that modifies the meaning of the verb, an adjective or another verb is called an adverb. So what is an adverb? An adverb is a word that modifies the meaning of the verb, an adjective or another adverb is called an adverb, right? So here is something for you to note down. There are different types of adverbs according to their functions. As per their functions, there are different types of adverbs. There are different types of adverbs according to their functions. So what are those? Let's find out. Types of adverbs. We'll be learning what? We'll be learning types of adverbs. আজি আমি ক্লাছত শিকিব গৈ আছো adverb definition তো তোমালোকে আগতেও পাইছা, right? But today we'll be learning types of adverbs and their uses. Okay? So beautifully, slowly, and carefully, we came across these words
Okay, this is telling us how an action is conducted. Keneke bostu eta khotise. How, right? So that is called adverb of manner. Okay, so how an action is done, how an action is performed, that is called adverb of manner. ঘটনা এটা কেনেকে ঘটিছে, কি ঘটিছে, কেনেকৈ হৈছে, যেতিয়া কোনোবা এটা adverb এইখিনি বস্তু explain কৰিব, that is called adverb of manner. How an action is performed, that is an adverb of manner. So adverbs do not need to end with ly all the time. ইয়াত চোৱা, আন এটা নোট ডাউন কৰিব লগা বস্তু হয়. Okay, this is something which we make a mistake many a time, that we make a mistake many a time, right? That adverbs do not always end with an ly. Adverbs কি হয়, সদায় ly ৰে end হয় যেন লাগে, right? এইটো আমাৰ এটা common misconception আছে, but that is wrong. Adverbs do not need to end with an ly all the time. Adverbsক ly ৰে শেষ হোৱাটো সদায় প্ৰয়োজন নাই, all right? Adverbs do not need to end with an ly all the time. ly ৰে শেষ নহলেও adverb এটা হৈ যাব, right? Adverbs do not need to end with an ly all the time. So there are certain exceptional adverbs also which don't end with an ly. So let's have a look at this. The boy runs fast. ল'ৰাজনে কেনেকৈ দৌৰিছে? Runs fast. All right. The boy runs fastly. Well, fastly is wrong. It's fast, right? I have to work hard today. I work hardly today. This is again wrong, right? So the flight to Delhi was late by 3 hours. The flight to Delhi was lately by 3 hours. Flight to Delhi was lately by 3 hours. We saw three examples, right? So this is the right one because it's not fastly, it's always fast. Then I had to work hard today. This is right. I have to work hard today. This is right. Hardly is rarely actually. যেতিয়া আমি hardly শব্দটো কম, hardly শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল rarely. Hardly is basically rarely. So I have to work hard today is right. I have to work hardly today মানে মই কামেই কৰা নাই আজি. I hardly had to work today. I hardly have to work today. মানে মোক আজি কামেই কৰিব লগা নাথাকে. Hardly is rarely. কষ্টকে কৰা নহয়. কেনেকে কাম কৰিছো সেইটো নুবুজায়. So this is wrong. The flight to Delhi was late by 3 hours. This is right. The flight to Delhi was lately by 3 hours. This again will be wrong. There is nothing called lately. All right, so we come to the first question of the day. With this, we come to the first question of the day. It says, identify the adverb form of the following sentence. You should write the answer carefully. Now, which one is the adverb form? You should write the answer carefully. This is the sentence. And a sentence to তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰে কোনটো adverb হয় সেইটো আইডেন্টিফাই কৰা write carefully the and answer আৰু এইখিনি কৰাৰ কাৰণে তোমালোকৰ হাতত সময় আছে 30 সেকেন্ড আৰু যেটো অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে so your time started take out your devices এই ধুনীয়া ধুনীয়া ডিভাইস কেটা আছে না তোমালোকৰ হাতত আটাই নিজৰ ডিভাইসটো লোৱা আৰু শুদ্ধ অপচনটো প্ৰেছ কৰা whether it is A whether it is B whether it is C whether it is D or whether it is right whatever your answer is press that one আটাই প্ৰেছ কৰা কি হ'ব পাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো good try I could see many of you are answering okay all right you should write the answer okay carefully এতিয়া আমি এতিয়া কি কৈ আছিলো adverb কি হয় কাম এটা কেনেকে হৈছে সেইটো মেনাৰটো বুজায় হয় নে নহয় okay ইয়াত চোৱা you should write the answer এইটো এটা statement but কেনেকে লিখিব লাগে কেনেকে লিখিব লাগে very good carefully তুমি আনসারটো কেনেকে লিখিব লাগে you should write the answer carefully okay so
This word carefully. You should write the answer carefully. All right. So right is the verb, the is an adjective, answer is the noun. So ইয়াতে adverb অকল এটাই আছে। So এইকেইটা আমাৰ adverb নহয়. This is the adverb. Right answer is option B. Carefully. All right. So the right answer here is you should write the answer carefully. Okay, carefully. এই শব্দটো হ'ল adverb. All right. So this is the right answer. So this is the answer. These are the people who got it right. Fine then. So let's move on to the next part. We can see an office where people are working. So what can we see here? I work hard. I have worked here for 2 years. I have worked here for 2 years. I have worked here for 2 years. Worked where? Here, right? So where? Here, isn't that? So I have worked here for 2 years. Where have I worked? I have worked here. Okay. So in the above sentence, the here modifies the meaning of the verb work. যিটো worked wordটো আছে তাৰ লগত here টো modify কৰিছে here টোৱে workক modified কৰিছে right in the above sentence the word here modifies the meaning of the verb work okay ক'ত কাম কৰিছে here work যদি কৰিছা কাম কৰিছা কোনোবা এটাতো জাগা লাগিব না so where here okay so describes where an action happens কোন জাগাত actionটো হৈছে actionটো ক'ত হৈছে সেইটো দেখাইছে right so let's see one more example of that sort look at that an industry and pollution there is pollution everywhere in big cities there is pollution everywhere in big cities okay so where is pollution okay it's where is pollution in big cities ডাঙৰ city বিলাকত pollution ক'ত থাকে ডাঙৰ city বিলাকত pollution ক'ত থাকে where is pollution in big cities everywhere চাৰিওফালে where is pollution in big cities everywhere right so describes where an action happens বস্তুটো ক'ত হৈছে সেইটো ইয়াতে দেখালে so where an action happens so near everywhere here near everywhere here so this is the right answer this is the structure near everywhere here একেটা আমাক কি বুজাইছে it shows where an action took place ঘটনাটো ক'ত ঘটিছে actionটো ক'ত ঘটিছে it showed us that these words explain that so what can we call them where these things are happening so this is adverbs of place they are called adverbs of place what are they very good. They are adverbs of place. So where an action is happening near everywhere here. So they are called adverbs of very good. Adverbs of place. All right, so now it brings us to one more question. All right, and the question on your screen says like this. Identify the adverb from the following sentence. তলত দিয়া sentenceটোৰ পৰা identify কৰা adverb কোনটো হয়. And the sentence goes like this. The flowers were placed beautifully in the vase. The flowers were placed beautifully in the vase. So your words are beautifully placed where and vase. Okay, so out of these words, which one is your adverb? Okay, so beautifully placed where and vase. So to answer this one, you have 30 seconds and your time already started. You have these beautiful devices, right? Use them and answer the question. Where is the thing? Okay, so how the flowers were placed? That is the question. How it is placed? What could be the right answer? Very good, very good.
Wow, this time around we have a record. What's that? You all please clap for yourself. Sobe nijor kane tali bojua, because this time we have 100% right answer. Almost, in fact, everybody has given the right answer. So the answer here is beautifully. Okay, so how the flowers were placed? They were placed beautifully. How the flowers were placed? Beautifully. So flowers were placed beautifully in the vase. So the answer here is option A. This is a verb, this is a verb, this is a noun. So they are not the adverb. This is the adverb, right? Flowers were placed beautifully in the vase. So this is the word beautifully. Okay. So hope you all have understood. Well, right answer only says that you all have understood. Okay, my dear students. So this is the answer. These are the winner. Now let's move on to the next part. Ah, easy, na? All right answers. Everybody is giving the right answer. So that means it's very easy. একেবাৰে easy হয়. So চাওঁ আছো এতিয়া তোমালোকৰ নিচিনা বাকী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰি আছে. They have an exam tomorrow. They have an exam. Okay. So what is the exam like? They have an exam tomorrow. When do they have an exam? They have an exam, right? But when do they have it? কেতিয়া আছে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা? When? কেতিয়া আছে? Answer is tomorrow. When they have an exam, they have an exam tomorrow. So it's telling about what? When an action is happening. Okay, when an action happens. কোন সময়ত হ'ব, কেতিয়া হ'ব? So এইটো সেন্টেন্সত কি হৈছে? ভাৰ্বে আমাক কৈ আছে ঘটনাটো কেতিয়া ঘটি আছে? When the exam is happening, when the action is happening. Describes when an action happens. Describes when an action happens. Dentist, it's a very painful thing. হয় নে নহয়? দাঁতৰ বিষ যেতিয়া হ'ব ডক্তৰ তাত যাবা বহুতেই দিগদাৰ হয়. So I visited the dentist today. So what I did? I visited the dentist today. So what I did? I visited whom? The dentist. When? When did I visit the dentist? When did I visit the dentist? When did I visit? When? It's today. So I visited the dentist today. When did I visit the dentist? Today. All right. So describes when an action happens. Just like the previous one, when is their exam? Tomorrow. When did I visit? Today. It's telling us when an action is happening, right? ঘটনাটো কেতিয়া ঘটিছে, কি ঘটিছে, it's telling us about that. It's giving us a time frame. ঘটনাটো কেতিয়া ঘটিছে, কি ঘটিছে, তাৰ গোটেই টাইমখিনি এইটোৱে আমাক provide কৰিছে. So, when did I visit the dentist? Today. So it's telling us what? Describes when an action happens. ঘটনা এটা কেতিয়া ঘটিছে সেইটো describe কৰিছে. So tomorrow, today. এতিয়া তোমালোক আটাই বুজি পাইছা, my dear smart people. What is that? Very good. This is time, right? So this is adverb of time. Very good, my dear smart people. আটাইকেইজনে বহুত স্মাৰ্ট হয়, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাই গৈছা. So this is what? Adverb of, very good, adverb of time. Now we move on to the next part. We have one more question. So I want all of you to read it aloud first. আটাই ডাঙৰকে প্ৰশ্নটো পঢ়া. Very good. Now repeat with me. You could have easily got the ticket if you had wanted. Okay, if you could have easily got the ticket if you had wanted. So আজি না ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু মুম্বাই বেংগলোৰ RCBৰ মেটচ আছে, টিকেট লাগিছিলে, তোমালোকে যদি বিচাৰিলা হয় টিকেট পাই গলা হয় ষ্টেডিয়ামত গৈ খেলখন চাবৰ কাৰণে, হয় নে নহয়? মই ধৰিলো যে আজিৰ কথাটোৱে কৈছে, যেহেতু এই চেণ্টেন্সটো ইয়াত আহি গৈছে আজি খেলখন আছে গুৱাহাটীত, তো সেইটো ভাবি ললো যে আজিৰ খেলখনৰ কথা কৈছে. So you could have easily got the ticket if you had wanted. তোমালোকে যদি বিচাৰিলা হয় তোমালোকে খুব সহজে চাগে টিকেটটো পাই গলা হয়. এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল
এই যে বাক্যটো আছে, সেন্টেন্সটো আছে, you could have easily got the ticket if you had wanted. Identify the adverb from the following sentence. In this sentence, there is an adverb. You have to find out the adverb. Which one is the adverb in this sentence? You could have easily got the ticket if you have wanted. So you'll have to use these devices, a device কেইটা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব to press the right answer. And once we are done with this answer, you need to tell me the manner of this. All right, what kind of an adverb is this? Okay, so we have till now seen a lot of adverbs types. You have to tell me which type of adverb is this. So to answer this one, you have 30 seconds and your time started. কৰা এটাই একেবাৰে সহজ হয়, it's the easiest of the lot এতিয়ালৈকে আমি যিমান কৰিছো, right? So press the right answer, everyone. Yeah, all right, many people are answering. Good, good, very good. Yeah, very good. 5, 4, 3, 2, 1. All right, so again, majority of you, more than, in fact, way more than majority, have given the right answer, but there is one interesting answer. বহুত মানুহ না ইমোশনেল হৈ গ'ল এই প্ৰশ্নটো শুনাৰ লগে লগে, ৰাইট? মই সুধিছিলো এডভাৰ্বৰ কথা, কিন্তু তোমালোকৰ বহুতে খেলখনৰ কথা ভাবি পেলাই না টিকেটক লৈ পেলাই ইমোশনেল হৈ গ'লা আৰু সেইকাৰণে মই যি দেখিছো বহুতে টিকেটটো প্ৰেছ কৰিছা, অপশ্যন চি। ৱেল মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, দিছ ইজ এ নাউন, এইটো এডভাৰ্ব নহয়, দিছ ইজ নট দ্য ৰাইট আনচাৰ, দিছ ইজ দ্য ভাৰ্ব, দিছ ইজ অলছ' not the right answer, another verb, not answer. So আমি কি কৰিলো হয়, you could have easily got, কেনেকে পালা হয়, easily. How could have you got it? Easily. You could have easily got the ticket if you had wanted. So the right answer is this one. All right, so this is adverb. Okay, so identify the following from, identify the adverb from the following sentence. You could have easily got the ticket if you had wanted. This adverb of manner, right? How you would have got it easily. So this is the right answer, option B. Congratulations to all who marked that one as the right answer. Now we move on to the next part. Look at that. It's a shopping mall. Isn't that beautiful? They often go out shopping. What they do? They often go out shopping. What they do? Go out shopping. Okay, so how frequently? Often. How frequently? Often, right? So they often go out shopping. How frequently? কিমান ঘনকে যায়? প্ৰায়ে যায়, often. So describes how often an action happens. How frequently, how often, how kiman khone khone an action is happening. It's describing that one. Describes how often an action happens. Right? Now these people are playing. People are enjoying their own game. Everyone. Look, কোনবাই skip কৰি আছে, কোনবাই বেলেগ কৰি আছে, কোনবাই জুলেনাত আছে. I go to park every weekend. So where do we do that? We do it in the park. We go to the park and we do the things we love. I go to the park every weekend. প্ৰত্যেক সপ্তাহতে মই পাৰ্কলৈ যাওঁ. I go to the park every weekend. How frequently? Every. How frequently? Every. Right? Describe how often an action happens. কিমান সঘনাই, কিমান সোনকালে, how often action is happening. It's describing that. So always, often, daily. Okay, so these are what? How often? This is called adverbs of frequency. They are what? Adverbs of frequency. We have found adverbs of time, adverbs of place, adverbs of manner. Now we got adverbs of frequency. How often, always, often, daily. কিমান ঘটনাই ঘটি আছে? Frequency. This is adverbs of frequency.
So now there is one more question before we move to the next part. Choose the most appropriate adverb. The doctor does the held the baby and smiled. The doctor dash held the baby and smiled. So soft, softy, softier, softly. কেনেকে help কৰিছে? Manner, right? So you have to find out the answer. Soft, is it softy, softier, or softly? তো একেবাৰে ইজি হয় আমি এইটো বস্তু ডিছকাছ কৰি আছিলো এতিয়ালৈকে ৰাইট ডক্টৰজনে বেবীটো কেনেকে ধৰিছে তোমালোকে এই ৱৰ্ড কেইটাৰ পৰা you have to find out the word that explains that thing that how the doctor is holding the baby okay so to start this answer this one you have 30 seconds your time already started very easy very easy একেবাৰে easy হয় কেনেকে ধৰিছে is it soft is it softy is it softier is it softly okay very good I could see a large chunk of right answers coming very good that's good okay okay fine keep the answer come yeah all right so it's time up now so how the doctor held the baby doctor soft held no soft held softy softier is a comparison কারোর লগত comparison হওয়া নাই so the answer is softly the doctor softly held the baby and smiled so what the doctor did doctor held the baby softly and smiled the doctor softly held the baby and smiled all right so this is the right answer answer is option D softly so these are the people who got it right these are the winners all right so now there is someone like you আজি দিন গোটেই দিনটো স্কুলত অতিবাহিত কৰাৰ পিছত ঘৰলৈকে উভতি গৈ আছা what is happening পৰি গ'ল ৰে বেচাৰাটো দুখ পালে the wound is extremely painful এই ঘাটো না খুবেই painful the wound is extremely painful so the question is the wound is extremely painful how much kiman painful how much kiman painful it's extremely painful বহুতেই বেছি painful এই যে ঘাটো হল না এইটো বহুতেই বেছি painful extremely painful describe the intensity or degree of an action action to kiman intensity kiman degree kiman সেইটো describe কৰে so this is what extremely is describing the intensity or degree of an action all right wow just wow isn't that beautiful okay the peacock is a very beautiful bird the peacock is a very beautiful bird so the question is kiman beautiful is a very beautiful right so the question is how beautiful is the peacock peacock to kiman beautiful like how beautiful is the peacock very good it's very beautiful very beautiful বৰ ধুনীয়া right so again doing what it's telling describes the intensity of the something very describes the intensity of something a word veryতে কি কৰিছে describe কৰিছে intensity of certain thing something fine so the word this very describes the intensity of something so absolutely very extremely absolutely very extremely these are the words we came across so how much it's thinking about absolutely very and extremely these are adverbs of degree words like absolutely very extremely these are adverbs of degree now we have a question here identify the adverb from the following sentence this is a hospital please speak quietly this is a hospital please speak quietly right so identify the adverb from the following sentence tolo sentence কেটাৰ পৰা adverb to identify কৰা this is a hospital please speak quietly খুব ভালকে quietly কথা পাতিলে হ'ল so hospital speak
please, and quickly. This is a hospital. Please speak quickly. So what could be the answer? Right? Hospital, speak, please, and quickly. Answer কৰাৰ কাৰণে 30 ছেকেণ্ড সময় আছে। সময় ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। তোমালোকৰ হাতত ধুনীয়া ডিভাইচটো আছে। এইটো ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ দিয়া। Alright? So, time is ticking, my dear friends. Answer কৰা আটাই। Is it hospital, speak, please, or quickly? So it's time up. What could be the right answer? Well, 6 seconds, 5 seconds, 4, 3, 2, 1. We are talking about manner, right? কেনেকে কথা পাতিব লাগে? হস্পিটেলটো নাউন হয়। হস্পিটেলটো এডভাৰ্ব কেনেকে হ'ব? Speak is a verb. Please is a different sort of a word. It's requesting, right? So we are talking about manner. It's option D. How quickly. This is the right answer, right? This is a hospital. Speak how manner. কেনেকে কথা পাতিবা? Speak quickly. Quickly. লাহেকে কথা পাতিবা, right? So that is the right answer. Answer is option D. This is the hospital. Speak quickly, right? So now let's move on to the next part. Here we go. So here is an activity for you. What you have to do? Adverb or adjective. You have to identify something which whether that is an adverb or an adjective. Choose the correct word. He runs quick and quickly. What is that? He runs quick or quickly. What would be the right answer? Very good. It's quickly. It's quickly. He runs quickly. Okay, so the next one is choose the correct word. This is real, really story. This is a real or really story. This is a real or really story. What's the right answer? Very good. This is a real story. Okay. If we can use really when we say this is a really good story, we'll need something like an adjective to define that or a verb to define that, right? Kiman bhal, right? Really good. Then it's a different thing. But here it's stating a fact. What kind of a story is that? This is a real story. What kind of a story? It's a real story. So answer is real. All right. Now the next one. He spoke soft or softly. He spoke soft or softly. It's telling about what? The manner in which he speaks, right? তো কেনেকে কথা পাতে সেইটো কৈ আছে. So the answer would be very good. It's softly. He spoke softly. All right, some delicious things are here. What it says, the food smells good. This time it would be what? The food smells good. All right, so here is something for you to note it down. When we say an adverb modifies a verb or adjective, it means it tells more about it. What does the word modify means? আমি শব্দটো খুবেই ব্যৱহাৰ কৰি আহিছো এতিয়ালৈকে. When we say a verb, an adverb or a verb or an adjective, when an adverb modifies a verb or an adjective, it means it tells more about it. Hence, an adverb tells more about how something is functioning. কেনেকে বস্তু এটা ঘটি আছে, adverb সেইটোৰ ওপৰত বেছিকে কয়, right? It tells us something more. It gives us more information. All right. So, when we say an adverb modifies a verb or adjective, it means tells more about it. Hence, an adverb tells more about how something is functioning. কেনেকে বস্তু এটা ঘটি আছে, adverb কি কয় সেইটোৰ বিষয়ে কয়. So, when we say an adverb modifies a verb or adjective, it means tells more about it. Hence, an adverb tells more about how something is functioning. All right. So, here is your next question of the day. It says the adverb form of happy is, what is the adverb form of happy? Happiness, happily, happen, or happier? Try.
What could be the right answer? আমি কি কৰিছিলো bearing few words most adverb আমি কি কৰো ly add কৰো, right? He runs fast and few things আৰম্ভণিতে কৈছিলো, হয় নে নহয়? So what could be the right answer? Try all of you. Very good. Very good. Yeah, I could see people are giving right answers. Very good. Very good. Very good. So it's time up, my dear friends. And the right answer is happiness is noun. Happen is, this is happening. Happen is a verb. Happier is an adjective. Happily is the answer we are looking for. Not this, not this. This is the right answer. All right. So it's happily. All right, here is one more activity for you all. Let's try and do it quickly. Read the sentence given below and identify and write the type of adverb used in each sentence. প্রত্যেকটো সেন্টেন্সতে কি টাইপৰ adverb use হৈছে, please tell. Okay? So the boy practiced his speech regularly. The boy practiced his speech. What type of adverb is that? Adverb of frequency. Very good. Okay? The phone kept ringing constantly. Very good once again, adverb of frequency. Now, what is next? Have heard this story before. Have heard this story before. What is this? What type of adverb is this? Very good. Adverb of time. I was quite sure. I was quite sure. What kind of adverb is that? Very good. Adverb of degree. Kiman sure, quite sure. Quite sure. Adverb of degree. People have gone out. What go say? Gone out. So what is that? Very good. Adverb of place. Gone out. He responded quickly. How he responded? Very good. Adverb of manners, right? Adverb of manner. He responded quickly. So let's summarize whatever we have learned today. All right. So we learned about what? Slowly, quickly, loudly, since, here, late, fast, ago, everywhere. These were types of adverb, and adverb is a word that modifies or describes a verb. Adverb কি হয়? It's such a word which modifies or describes a verb. Verb এটা describe করে, right? All right, so types of adverbs, when we say we have a lot of types of adverbs, adverbs of manner, adverbs of time, adverbs of place, adverbs of direction, adverbs of degree, and adverbs of interrogative. Interrogative adverbs, we will have a detailed discussion little bit later. Okay, but right now we learned about manner, time, place, direction, frequency, degree, and interrogative. Okay, so now last question of the day. Okay, and that is your opinion about it. So how do you find the class? So please let me know how do you find the class. Okay, so please give your voting on the class, and hope you all have understood like whatever we discussed today. Okay, so please give your responses to this one. And meanwhile, I'll hope that you'll keep working hard. তোমালোকে আজি যেনেকৈ কাম কৰি পঢ়ি আছা, ভালদৰে ঘৰত পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা. That way, you'll be able to grasp a lot of things. বহুখিনি বস্তু তোমালোকে শিকিবলৈ সক্ষম হ'বা. All right. So thank you for your feedback, my dear students. With that, we come to the end of this session. We will see you next time with a different topic. Till then, stay safe and keep working hard. Thank you.